this course of VSOE 145. Today we'll start with a new religion, means not a new religion, a new topic, that is Sikhism. All right. Before this, we discussed about Hinduism and Islam, right? And today we'll start with Sikhism and eventually move to Buddhism. As we all know that India, there are many religion in India. That is, there is a unity in plurality. The origin and the growth of Sikhism. Let us start with the origin and growth of Sikhism. How this Sikhism has originated and how it has come to today's scene. Sikhism was born at the time when there was a growing conflict amongst the two dominating religious traditions of Hinduism and Islam in India. We discussed about Hinduism and Islam in our previous lecture, and these two religions are very important religion in India, right? And we all know that every time there was a conflict or there is a conflict between the two dominating religion, and that was the time when this Sikhism was born. Actually, there was a growing conflict between Hinduism and the Islam in India, and that was the time when the Sikhism was born. Guru Nanak was the founder of Sikhism, right? And it is generally depicted as a reconciler of the two conflicting traditions. This is how Guru is still fondly remembered in Punjab. Nanak, Shah Fakir, Hindu ka Guru, Musalman ka Peer. So, Guru Nanak was the founder of Sikhism, and he was considered as a reconciler between the two groups, right? So, both the Hindus as well as the Muslims have faith in Guru Nanak, right? So he was fondly remembered in Punjab as Nanak, Shah Fakir, Musalman ka Peer, and Hindu ka Guru. While early chronicles of Sikhs have generally described this faith as offshoot of Bhakti movement, some modern Western scholar tends to describe this as a part of Indian saint tradition. We all know that there was a Bhakti period in India, and many describe this Sikh as an offshoot of the Bhakti movement. Right, there was an era of Bhakti movement, and many described this Sikhism or is this is an offshoot of Bhakti movement, and many Western scholars, right, describe this as a part of Indian saint tradition. The word Sikh is derived from the Sanskrit word shishya, meaning discipline or learner, right? Disciple or learner. Sorry, disciple or learner. So Sikh, the Sikh is actually a Sanskrit word. It is derived from the Sanskrit. And the meaning of this is shishya. Shishya means discipline or disciple or learner, right? Those who followed Guru Nanak, the founder, came to be known as Sikhs. In Sikh faith, reverence for the Guru is cardinal quality, and devotion to their teaching a sacred duty. Great emphasis is laid in Sikh way of life upon practicing moral and spiritual values. So it is very important, those who follow these Sikhism, it is important to practice moral and the spiritual values. It has given much importance. This moral and spiritual values have been given much importance in this. The values, that what are the moral values and the spiritual values. These moral and the spiritual values are related to honesty, sharing, and doing away with distinction of high and low, rich and poor. So these are the moral values, and it is required and it is expected from every disciple or from every Sikh that they should follow this value, right? Moral or the ethical values or the spiritual values, that honesty, sharing, and doing away with low and high, right, rich and poor, right? Okay, Guru Nanak's life and message. Sikh belief system was founded by Guru Nanak, and Guru Nanak was contemporary to three
Lodi rulers, that is the Babar Lodi, Sikandar Lodi, and Ibrahim Lodi. The Guru also saw the foundation of Mughal Empire being laid by Babur, who was succeeded by his son Humayun and during the lifespan of Guru Nanak. So he was the Guru Nanak was contemporary to three Lodi rulers. We know that Lodis, that Babar Lodi, Sikandar Lodi, and the Ibrahim Lodi. And Guru Nanak saw the foundation of Mughal Empire, right? When the Babar laid the foundation of the Mughal Empire and was succeeded by his son Humayun, right? And it was during the lifespan of Guru Nanak. In his hymn, Guru Nanak referred to the times and makes pointed reference to the mission and commission of Lodi and Mughal rulers. Guru Nanak refers to the army of invaders whom he calls as a crowd of sins in a bridal procession demanding the hands of a bridge called India. Right from childhood, he was engrossed in the spiritual pursuit. Prevalent hypocrisy in the name of religion greatly upsets him. So, from the childhood, he was engrossed in the spiritual values or spiritual pursuit. He was bent towards the spirituality, and he was greatly upset with the hypocrisy on the name of the religion. And Nanak delighted in serving the poor and needy people. Always he tried to serve poor and needy. Enlightenment of Nanak, it was during his stay in Sultanpur that Nanak got his enlightenment. So Nanak got the enlightenment in Sultanpur. According to the popular tradition, one morning when Nanak went for a dip in river Bias flowing nearby, and he absorbed in thoughts of God and is narrated by biographer. In this state he was ushered to divine presence. So it was when he was enlightened, that it was where it was in the Sultanpur, while he went for a dip in Bias river, right? And he was engrossed in the thoughts of God. At that time he was ushered into divine presence. Blessed by the Almighty, Nanak came out of the river to preach holy names of God. The first word Nanak uttered after his enlightenment was, "There is no Hindu, there is no Muslim." So after enlightenment, what were the first words of Nanak? That was, "There is no Hindu, there is no Muslim," because he was very much upset with the hypocrisy of religion, on the name of religion. At that time, Hindus and Muslims were engaged in sectarian conflicts. These words were uttered by the Nanak, has given a new mission of reconciliations of the two. So that is why we call that it was that Nanak was considered as someone who tried to reconcile between the two religion, because according to Nanak, after the enlightenment, what he said was, there is no Hindus, no Muslim, all are one. So he always tried to reconcile between the two, Hindus and the Muslims, right? And what was the message of Nanak? Nanak, the Guru, was accompanied by a Muslim musician named Mardana on a long journey to preach his gospel of love and truth. See, the Nanak was accompanied by a Muslim musician named as Mardana, right? And Mardana on a long journey. He was with him for a longer period, and they preached about the love and truth. He traveled to the different parts of India and other countries and visited religious centers of Hindus and Muslims. Through dialogues, he convinced people that God actions alone could ensure salvation, that the good action alone could ensure salvation. So it was as per the Nanak, only through good deeds you can attain salvation, right? Nothing else can help you out to attain salvation. So, despite of any of the religions, whether you are a Muslim or a Hindu or any other religion, belong to any other religion, that only the good action will help you to achieve that salvation or the mokshas, right? While in Makkah, he was asked who was superior, a Hindu
or a Muslim? To which Guru replied that without good action, both were of no consequences. Truth is high, but higher still is truthful living. Right. So why when he was asked whether who was superior, Hindu or a Muslim, he said only the good actions. Right. Through only good actions you can achieve salvation. Only the good actions, despite of any of the religion, could help you to make superior or achieve salvation. What was the Guru Nanak's philosophy? The Guru Nanak preached strict monotheism and described the creator as ek. Ek means one, without a second. So, according to Guru Nanak, there is only one God. There is only one God. That is, there is only ek. He described the creator as ek, only one, without a second. So, he preached strictly about the monotheism. Guru Nanak's philosophy of God is best described in Japji, the primate creed. So his philosophy is described in Japji, right? His teachings were strictly monotheistic and without scope for the worship of any deity or human teachers. So according to him, that his teachings were strictly monotheistic, and there is no scope for worship of any deity or human teacher, right? So one should concentrate on that creator only, right? Contrary to medieval Indian practices of denouncing the world for spiritual elevation, Guru Nanak believed that the world was worth living in, right? This world is abode of God, and the tune one lives therein. So as we said that it was during the Bhakti Kal, the Guru Nanak emerged during the Bhakti Kal, and many considered this as an offshoot of Bhakti Kal. And in Bhakti Kal, there was a practice, Indian practice of denouncing the world for spiritual elevation. In that era, it was considered that if you want to elevate spiritually, it is important that you should leave this world, denounce this world, right? But Guru Nanak believed that the world was worth living, right? So it is important to live in this world. The word is abode of God, and the tune one's lies therein. So this word has been created by the God, and it is important to live in this world, right? But you should follow certain moral, you should follow certain morals, right? Like honesty and sharing, right? And there should be no distinction on the basis of races or caste, low, rich, poor, high, low, right? And this place is worth live in, right? So it is important. So he was not of the opinion that one should denounce the word for this spiritual elevation. According to Guru Nanak, the word was worth living. Guru Nanak believed that it was possible to live pure among the impurities of life. So, as per Guru Nanak, it is possible to live pure among the impurities of life. There are impurities, but still one can be pure, like a lotus. Like as a lotus, like detached in water, as the duck float, care on stream. So both one cross the sea of existence. So according to him, it is possible to live a pure life despite of so many impurities in the world. So it totally depends on the individual, the bad or the good actions of the individual. If you follow such certain morals and the ethics, right? and and involve those morals and ethics and in your life, and live your life as per the as per the ethics, right? Then you can live a pure life despite of so many impurities around, right? There are three principles of Nanak's teaching. Guru Nanak's teaching can be summed up on the three simple Punjabi words, that is Naam Japna, Kirat Karni, and the One Chakna. So these are the three basic principles of Nanak's teaching. First is Naam Japna, that one should be involved in the God, one should think about the God. Next is the Kirti Karni, means you should work hard, right? And the One Chakna is like sharing. You should
share the resources, right? That is, if we translate them into English, that is always remembering the God. That is Naam Japna is always remembering the God. Kirti Kani, earning one's livelihood through honest means. And one Chakna is sharing the fruits of one's labor with others. That is sharing. To practice his teaching of equality, right, Guru Nanak started the twin institution of Sangat and Pangat, right? So to teach his principles, to teach his to practice his teachings of equality, as per his teaching, there should be no distinction on the basis of high and low, or rich and poor. And to practice his teachings of equality, Guru Nanak started the twin institutions of Sangat and Pangat, right? Emphasizing that all sit in the congregation, and while partaking foods from the community kitchen, should sit in one line without distinction of high or low, or rich or poor, right? So Sangat and Pangat means that all should sit in congregations, and while taking the food from the community kitchen, one should sit in a line without distinction between them, this distinction of high, low, rich or poor, right? Development of Sikhism. In the process of development of various institutions have evolved in Sikhism. Guru Nanak was followed by the 9 successive gurus, who not only continued his precepts and ideals but made a significant contribution in evolving different institutions for Sikh communities. So there are total 10 gurus, including Guru Nanak. There are the 9 successive gurus after Guru Nanak, right? Who continued these 9 gurus not only continued his precepts and the ideas but made a significant contribution, right, in evolving different institutions for Sikh community. The second guru after Guru Nanak Dev Ji, the second guru was Guru Angad Dev, right? Evolved a distinct script called the Guru Mukhi. Guru Mukhi means which is coming from the mouth of Guru, right? So he evolved a distinct script called the Guru Mukhi, which became the sole medium for sacred writing of the Sikh. It is in this script that the Guru Granth, the holy book of Sikh, is written. Right? So Guru Granth is written in Guru Mukhi. Guru Mukhi is a script, right? Which Guru Mukhi means coming from the mouth of Guru, and that Guru Sahib has been written in this Guru Mukhi. And Guru Angad Dev was the second Guru, and third Guru was the Guru Amar Das. Guru Amar Das helped in strengthening the Sikh movement by starting the institution of manjis and pits. There are positions which important male and female Sikh missionaries occupied in their respective areas, right? For obliterating the caste distinction which then plagued the Indian society, the Guru made it obligatory for all the visitors to eat in community kitchen before they could see him. So, Guru Amar Das helped in strengthening the Sikh movement by stating the institution of manjis and pits, and these are the actually important positions, right, which was held by the male and female Sikh missionaries, right? And this was for the there was a play that the caste system has plagued the Indian society, and they wanted that this caste system should be abolished. There should be no distinction on the basis of the caste system. So he made obligatory for all the visitors to eat in the community kitchen before they could see him, just to because to when they have to when they are supposed, because they it is obligatory, when they made it obligatory to eat in the community kitchen, they would have to sit in the Pangat, right? Despite of their position, the Guru evolved a simple and meaningful ritual for Sikh community, right? The fourth Guru was Guru Ram Das. Guru Ram Das laid the foundation of holy city Amritsar, which later developed as a spiritual capital of Sikh faith.
by inviting artisans and traders and by encouraging them to settle there. The Guru also laid the foundation of big trade industrial center which developed around a newly founded city. So it was Guru Ramdas who laid the foundation of holy city Amritsar. The fifth Guru, the Guru Arjun Dev, the son and the successor of Guru Ramdas, built the Harmandir Sahib, which was popularly known as Golden Temple, and compiled and installed the holy book of Guru Granth therein. So Guru Arjun Dev Singh, they built the Harmandir Sahib, that is popularly known as the Golden Temple, and compiled and installed the holy book, the Guru Granth Sahib. The sixth Guru, Guru Hargobind, built Akal Takht, the throne of immortal, and declared it as a center of Sikh temporal authority. So the sixth Guru, Guru Hargobind, built the Akal Takht. The seventh Guru, Guru Har Rai, continued the mission of his predecessors and appointed the Bhai families of Bagrian and Kathal to look after the missionary work. The eighth Guru, Guru Har Kishan, cured the victims of the smallpox in Delhi and is remembered in daily Sikh prayer as one whose very sight dispels all miseries. The ninth Guru, Guru Tegh Bahadur, set a unique example of religious freedom by sacrificing his life for the protection of Tilak Janju, the sacred mark of Hindu religion. Right? And Guru Tegh Bahadur martyrdom proved to be turning point in Sikh history. In order to defend Dharma, Guru Gobind Singh, the 10th and the last Guru of Sikh Gurus, created the order of Khalsa. Right? So Guru Gobind Singh was the 10th Guru, and he created the Khalsa. On the Baisakhi day of the year 1699, the Guru called an assembly of the Sikh at Anantpur in Shivalik Hills. While addressing the packed audience of Guru, demanded the heads of five Sikhs, and the five who offered themselves were subsequently initiated into five Sikh faith and popularly remembered in the Sikh prayer as the Panch Pyara or the five beloved ones. So Guru Gobind Singh started the Khalsa Panth, right? These five beloved comes once came from the different direction and belonged to the different traditional caste. Three of them belong to the so-called low castes. After being renamed and each getting the surname of the Singh, meaning lion, they were enjoined to support the five symbols of new order, that is the unshorn hair, a comb, short breeches, steel bracelet, and the sword. So these are the five symbols, right? A significant development in the history of the Sikh faith was Guru Gobind Singh declaring the Guru Granth Sahib, the holy book, as the Guru eternal for the Sikhs. So Guru Gobind Singh declared Guru Granth Sahib as the holy book. Equal respect Sikhism to all religion is best demonstrated when the devout bow before the holy book, which contains the hymns of the saints from the different religions denominations. So this Guru Granth Sahib, right, this is a holy book which contains the hymns of the saints from different religions, right? Six worships and rituals. What are the six worship? How the Sikh worships and what are the rituals they follow? Right, against the prevalent Hindu practices of worshipping the idols, the Sikh Guru advocated the worship of Akal. Akal means timeless God. The Sikh temple called Gurdwara is not a mere place of worship but also serves as a shelter for shelterless, iron fort for destitutes, and refuge for the helpless, where all visitors, irrespective of religious affiliation, are served free food and given shelter and protection. Right. So they are like unlike the Hindu practices of worship, the Sikh
Guru advocates the worship of Akal Takht, and the Gurdwaras are known as the Sikh temple, right? They are not the mere place of worship, but they serves as a shelter for shelterless, right? And they protect the prostitutes, and they help the helpless, right? Despite of any of their position or caste. In the center of Gurdwara, Guru Granth Sahib, the holy book is installed on the high pedestal. The idea being that the holy book occupies a place higher than the followers who sits on the floor. Since complete equality is preached and practiced, there is no special place marked for the important persons in Gurdwara. Wherever you find a seat, one should sit together, right? No special place has been marked as important. No special place has been marked for the important person in Gurdwara. The Nishan Sahib, huge yellow triangular flag with Sikh symbol of Khanda, marks the Sikh religious place. So at Sikh religious place, you can usually see that Nishan Sahib. Right, visitors from the all section of the society can enter the Gurdwara after removing their shoes and cleaning their feet and covering their head. Doors of Gurdwara are open for all communities. It is significant to point out that the famous Golden Temple at Amritsar has four doors, indicating that it is open to all people from all the four directions. And its foundation stone was laid by a Muslim divine named Mia Mir. What are the rituals of sex? There are the life cycle rituals like childbirth. Soon after the child is born, a set of five verses from the Adi Granth is recited. Unlike Hindu society, where women during the postnatal periods are considered impure and enter the kitchen for nearly and impure to enter the kitchen, right, for nearly 6 weeks, in Sikh society, women can resume her normal work as soon as she feels physically fit, right? So Sikhism reject the orthodox Hindu concept of pollution in this regard. Then there was a ceremony of child naming following the birth of a child in the family. There is a naming ceremony generally performed on the first of Baisakhi, right? This is arranged in the presence of holy book and the congregation either at home or in the Gurdwara. The priest opens the holy book at the random, and the very first letter of the page is picked up for naming the child. All males have Singh and females have Kaur, means princess, after their names. It rejects the caste name that signifies the hierarchy as found in Hinduism. So all males have the Singh and females have Kaurs after their names, despite of any of the castes. Marriage rituals, Sikh marriage are solemnized strictly according to the prescribed norms, wherein the bridegroom and his party, called Barat, go to the house of the bride. To begin with, there is a milni, a ceremony where the parents and relatives from the both sides meet and embrace each other, and token of gifts are offered. Later, all other friends and relatives are feasted, and then all enter the specially arranged pandal or gurdwara where Anand Karaj, that is the marriage ceremony, is performed. The lava, the hymn of the marriage, conveys the highest moral and spiritual ideal to the couple. There is a great emphasis on the simplicity, and dowry is not a precondition in Sikh marriage. So, these are the marriage rituals. Baptism among the Sikh, right? From Guru Nanak to the ninth Guru, Guru Tegh Bahadur, there was a system of initiating the followers by giving them Charan Amrit, right, to drink. Guru Gobind Singh, the 10th and the last Guru, changed this to Kande the Fool, right, which he used when he baptized the five beloved ones on the Baisakhi of 1699 at
Anandpur Sahib. When boys and girls attain puberty and are old enough to understand the obligation of their religion, they are baptized. The ritual connect the ritual connected with this ceremony is same as performed by Guru Govind Singh while creating Khalsa. Sikh Code of Conduct and Reform Movements. The Code of Conduct, that is the Sikh Code of Conduct, the Sikhs are supposed to follow the Code of Conduct called Rehat Maryada, which has evolved over years. That one should be live in Maryada. Right? Among the few don'ts are eating halal meat prepared in the Muslim way. Right? One should not eat halal meat. Removing hair from the body, smoking, use of alcohol, and adultery. That is, these are the don'ts in this. Sikh Guru condemned the traditional caste system and laid the foundation of egalitarian society. Through the institution of Sangat and Pangat, they tried to obliterate the distinction between the so called low caste as well as the rich and poor. Right? Deep rooted caste prejudices, caste system has not fully disappeared from the Sikh society. Despite of many efforts, this prejudice of caste system has not fully disappeared from the Sikh society. While it is true that while sitting in the congregations or while partaking the food from the community kitchen, caste factor are not taken into consideration. Caste still plays an important role in deciding the matrimonial alliance and other social relationship. Despite of many efforts, despite of that Sangat and Pangat system, this prejudice of caste system has not fully disappeared from the Sikh society. Apart from the broad caste divisions such as Jats, Khatris, Aroras, and Ramgariyas, the converts from so-called low caste have not yet been fully assimilated in the Sikh faith, which does not recognize any caste system. The low caste remain low caste and have been given a separate label as Majhabi Sikhs. So low caste has been that label has been given to the low caste, that is the Majhabi Sikhs. In spite of modernization of Sikh society, intercaste marriage are rare and rarer. Still, are the example of so-called high caste Khatri marrying into so-called Mazhabi Sikh family. So, intercaste marriage is a rare or rarer in Sikhs. Similarly, there are division at the religious and ideological level. Some movement of religious reform among Sikhs, such as the Nirankari, Namdhari, and Akali, were started to purge Sikhism of unsikh life practices. Movements of socio-religious reform, there are many socio-religious reforms movements, that is the Nirankari movement. What was the Nirankari movement? The first traces of differentiation of Sikh faith were noticed during the days of Maharaja Ranjit Singh's rule in Punjab. So it was the time of Maharaja Ranjit Singh's rules in Punjab that the first traces of differentiation of Sikh faith was noticed. Baba Dayal, founder of Nirankari movement, was the first among the Sikh religious reformers to have preached against the evils that had slowly crept into Sikh social and religious life. Right? He preached against the idolatry worship of graves, tombs, and trees, and believes in other complicated Brahminical rites and ceremonies, and exhorted his follower to worship one Nirankari. So again, he was against that the ideal worship or worship of tombs or trees or any other Brahminical to perform any other Brahminical rites. He stressed upon the worship of one Nirankar, that is one God.
Though Baba Dayal was able to attract a number of followers known as Nirankaris because their belief in one Nirankar and who follow the six ceremonies in birth, death, marriage, and other social usage, yet his movement could not make a very wide impact on the Sikh masses who still lacked educational awakening. Sikhism developed in the Nirankari movement with one of the followers, Baba Avtar Singh, starting a parallel movement of his own known as Sant Nirankaris. So the another movement was the Sant Nirankaris that was um, uh, started by Baba Avtar Singh, right? The other movement was the Namdhari movement. The Namdhari movement was also known as the Kukka movement, started by Bhagat Jawaharlal and Baba Balak Singh. The movement became powerful force of religio-political revival among the Sikh under one later disciple of Baba Ram Singh. Baba Ram Singh particularly enjoined upon his follower to worship the one God through prayer and meditation, right? The moral codes prepared and enforced by him exhorted all his followers to be engaged at all the time in worship of God. He also preached against the social evils such as the caste system, infanticides, early marriages, and the barters of the daughter in marriages, and popularized simple and inexpensive Anand Sikhism marriage. The teaching of Baba Ram Singh seems to have a wide appeal to the Sikh masses. Contemporary European officials viewed the growing popularity of Baba Ram Singh mission with a serious concern. Right? Then comes the Akali movement. Historically, the Akalis are members of the suicide squads of Sikhs armies, which was first appeared in 1619 AD when the execution of the two predecessors and continued the persecution of the Mughal force of the 10th Guru, the Sikh the Guru Gobind Sahib, to resort to the armed struggle against the ruler. The Akalis are also known as the Nihangs, who traditionally wear the blue dresses. In 1920, the Akali movement again revived as semi-paramilitary voluntarily raised as opposed to the British government. And the Akali represented the Sikh community to regain their control over the Gurdwaras in the agitation for the independent Punjabi speaking Sikh majority state. Thus, the state of Punjab was formed in 1966. The Shiromani Akali Dal is a major political part, was the major politic or is a major political party in Punjab. What was the impact of Sikhism on Indian society? With its emphasis on unity of God and brotherhood of mankind, Sikhs thought greatly influenced the Indian society. Though their condemnation of the caste system, the Sikh gurus were able to make a major dent in the traditional hold of caste. By emphasizing the equality of all religion and by including the hymns from the Hindu Bhakts and the Muslim saint, the Sikh gurus sets an example. The Sikh gurus perceived that there was a real lack of love among people and therefore they laid a great emphasis upon the spiritual practices and preached the philosophy of God, the supreme reality. Right? So it was about Sikhism. And Sikhism was founded by Guru Nanak Dev Ji, and after that there were nine gurus, right, who followed the footsteps of Guru Nanak Dev. The Guru Gobind Singh was the 10th and the last guru of Sikhs. Now we'll start with another religion, that is Buddhism, right? Buddhism was developed against the backdrop of certain political system or the political philosophy, economic and social order, and practicing a particular religious activities in ancient India.
So it was developed against the political system of that time, the economic or the social order or the political philosophy of that time, right? And it was against the certain religious activities of ancient India. Gautam Buddha is the founder of Buddhism, and he has given a significant direction to the religious ideologies of India, right? Buddhism has grown over a period of time and acquired a various new dimension, right? So Gautam Buddha was the founder of this Buddhism, and Buddhism has grown over a period of time and acquired a various new dimensions. The emergence of Buddhism and Jainism, the 6th century BC, has left a permanent impression on the Indian history, mainly because it witnessed an intense preoccupation with philosophical speculations. So it was during the 6th century BC, there was a philosophical speculation. Among the various thinkers contributed to this unique phase was Buddha. So there were different philosophical speculations during the 6th century BC, and Buddha was one of the main contributors of this philosophy, right? Buddha uh, uh, was compelled the attention of the world as the most human thinkers the Indian tradition has produced, right? So Buddha, who more than any other historical personage born in India, has compelled the attention of the world. So Buddha philosophies of Buddha was able to attain attention, right? Attention more than any other philosopher, right? Buddhism represents the most serious and most comprehensive attempt to analyze the rapid changing society in which it originated and provide an enduring social philosophy for mankind, right? And why Buddha why Buddha was able to attain more attention, it was because the Buddhism represents the most serious and most comprehensive attempt to analyze the rapidly changing society, right? Buddhism created the vision of an alternative society, the possibility of organizing society on the different principles from the hierarchical and in egalitarian ideology and practices that had begin to gain the ground. So as Buddhism erupted in the backdrop of certain political, social, economic, and certain ideologies, right, of system. So Buddhism has created a vision of the alternative society, right, and it has shown the possibilities of organizing the societies on the different principles from the hierarchical, right? Again, it was against the caste system, right? It has shown the way that we can arrange this society in a different way rather than on the basis of the hierarchies, right? The root of Buddha's social philosophy can be traced back to the society of the 6th century BC. Politically, it was situated in the context of the state formation and emergence of the certain institutions, right? The political system of that time, the political system at the time of Buddha was characterized by the existence of the two distinct form of government, the monarchical kingdoms and the clan oligarchies, right? Or Gana Sanghas. So the political system at that time was that we can distinguish them into two forms of government, that is the monarchical kingdoms or the Gana Sanghas, right? The monarchical kingdoms occupying the Ganga Yamuna Valley and the Gana Sangha being located near to the foothills of the Himalayas. So there were the two forms of the government. The monarchical system that the kingdom was occupying the Ganga Yamuna Valley, it was at the Ganga Yamuna Valley, and the Gana system was located at near the foothills of the Himalayas. The Gana Sangha were inhabited by either one or more Khatri clan, such as the
Sakyas and Malyas, right? And the Gana Sanghas were organized on the lineage principle with the entire clan participating in the exercise of power. So Gana Sangha were organized on the lineage principle. The entire clan participating in the exercise of the power. There was a constant conflict between the various political units. It was for the period of expanding the horizon and the political consolidations, which ultimately ended up with the establishment of the Maurya Empire. So it was a period of the conflicts, right, between the various political units. There was a conflict. It was a period of expansion. Everyone wants to expand its kingdom, right? It was the period of expanding the horizon and the political consolidation, and it ultimately ended with the establishment of the Maurya Empire. Bimbasar, the 5th century BC Magadhan ruler, began a systematic and intensive phase of state organization. The earlier pastoral agricultural economy with the tribal organization had given way to more settled agrarian based economy, which became a major factor in the state formation. There was a change in the society. The tribal society was changed into the agrarian society, right? And then there was a territorial expansion and collapse of the Gana Sangha as the 6th century was, as we discussed, it was a time of it was a time of expansion of the horizon, and it ended with the setup of the Mauryan Empire. The process of territorial expansion and the consolidation of the earlier Indian state was operating at the two levels in the age of Buddha: the monarchical kingdom and the Ganga kingdoms of the Ganga Valley, especially Kosala and Magda, were each expanded at the expense of their immediate and the weaker neighbors. They were occupying their immediate and the weaker neighbors, right? But at the same time, they were locked in the struggle for the supremacy among themselves, in which Magda ultimately won, right? So there was a there were the two systems like the monarchical system, monarchical kingdom, and the Gana Sangha, the monarchical kingdoms of Ganga Valley. That is, they were especially the Kosla and the Magda, right? And there was a they were expanding at the expenses of their neighbors. At the same time, they were locked in this struggle for the supremacy among themselves. That is Kosla and Magda, and the Magda ultimately won. Right? The Gada Sangha were the first to collapse, and the smaller ones like the Sakyas and Malas had already craved in during the lifetime of Buddha, have already caved in during the lifetime of the Buddha. So, because of this expansion and because of these struggle for the supremacy, the Gana Sangha were first to collapse, and the smaller ones like Sakyas and Malas were already caved in. Right? What was at the stake in conflict between the Gana Sangha and the monarchies was not just a different political form, but also the whole way of life based on the communal control of the land by the clan. So it impacted the whole way of life. It impacted it. It is not a political form. It is not just a different political form, but it impacted the whole way of life that is based on the communal control of land by the clan. What was the political philosophy? The most notable aspect of political philosophy in the age of Buddha was the complete pragmatic approach to power. Right? Power was the most important. It was complete a pragmatic approach, a complete pragmatic approach to power. Kingship is marked by absolute and arbitrary exercise of power with no evidence of effective checks upon king's ability to impose his will on the dominant. So it was a complete pragmatic approach of the power, and kingship is marked with the absolute and arbitrary exercise of the power with no evidence of the effective check on the king's ability to impose on his will on his
will to the people. Whatever kings want, they were free to do that. The king had total control over his people and is often depicted as using power in a willful and capricious manner rather than in a legitimate and the controlled capacity. So it would it was totally, the king had total control over the people, over his people, and they can use their power as as they wish, right, as they wanted. There was that they used their power in the willful manner rather than in the legitimate and the controlled capacity. Even the law was not applied consistently but in a highly personal and the arbitrary way. The collective power of people of the early society, which had been expressed through the tribal institutions, were no longer feasible in expanding territorial unit, right? And the power was in the hand of king only, right? And because and it was the period of expansion, so the collective power of the people of the earlier society, which had been expressed through the tribal institution, they were no longer feasible. The power was only in the hand of the kings at that time. Power thus become less of instrumental value viewed from the point of view of community as a whole, instead become an end in itself. This had important consequences for Buddhist social philosophy. There was so much problems in this society, right. Once the power was the point of view of the community at that time. At this time, the power become a less of the instrumental value viewed from the point of view of the community as a whole. Instead the power became an end in itself. Everyone was fighting for the power, and for this power they were expanding themselves. The tribal society was forced to convert into the agrarian society, and the solidarity among the tribal society, or the power which was the power of the community, has now become the power of the king, and the king has control over the population, or over the people, over his people, and they can use their power as per their will, rather than using that power in a legitimate way. So there were so many problems in the society at that time. Social stratification at that time, the growing complexity of economy was expressed in emergence of sharply stratified society. Society was stratified. There was a sharp stratification in the society. While some section of society had a large concentration of the land, there were others who had no access to the means of production, right? There was a stratification. Some had the large concentration of lands, while other don't have any. Then again, there were haves and haves not. The period is marked by the appearance of such categories as wage earner and laborers who hired out their labor. So there were again the wage earners, or the laborers who hired out for their laborers, and there were some who owned the lands. Right. The term Dalida, Pali for Daridra, right? So Dalida, denoting the extreme poverty, also appears for the first time, while its counterposition with wealth suggests sharp economic contradiction in the new society. It was a new type of a society. There were haves and have-nots, and there were the wage earners, right, as well as the kamakars, laborers who were hired for their labor. The term Dalida was first. The Dalida means this is the Pali for Daridra, right? It means Daridra means extreme poverty, and was appear for the first time, while others have the wealth. It was in sharp contradiction. There was a sharp contradiction in the society at that time. Economic contradictions were accompanied by the social contradiction. Certain families were regarded as the high status, others were regarded as the low. There were the economic contradiction as well as the
social contradictions as well as the political contradiction. The Brahmins were staking their claims to preeminent status based on the birth, but there is evidence of such claims being vigorously contested. In the 6th century BC was one which was the throes of rapid change. There were the changes in 6th century BC. Apart from the emergence of inequality, the transformation and reformulation of the political unit and social economic institution entailed the breakdown of the clan and kin organization and the collective units of the earlier period. So it was the 6th century BC was a period of rapid change, right? There were emergence of inequalities, social inequalities, political inequalities, economic inequalities. There was the transformation of the political units, right? There were the transformation in the social and the economic institutions, right? There was a breakdown of the clan and kin organization. In its place, what was visible was individualism and greed. That was the time when the greed has taken place and individualism has taken the superior seat. So it was the period of individualism and the greed. Everyone was fighting for to expand the horizon, right? This was unbridled power. There was unbridled power in the hands of some, while no norms had yet evolved which could mediate between the exploiters and exploited, or between the kings and his people. Jainism and Buddhism or other heterodox philosophies were the creative response of thinkers to such society. The position of society, there were much hue and cry in this society, and the Jainism and the Buddhism philosophy were the creative response to of thinkers to such society, right? Samnas and the Brahmanas, the religious philosophies. The period was characterized by Paribhajakas or the Samanas who had renounced their household status. They wandered about from place to place with the object of meeting and having discussion with others like them. And it is through the ceaseless movement that they propagated their ideal and built up their followings. Right? What united all Samanas together was their opposition to established tradition of Brahmins based on the cult of sacrifice centered to ideologies of later. They were also opposed to the claims of Brahmanas preeminence in society, and for these reasons they have been described as non-conformist sects. So Samnas were was Samnas who renounced the household status, and they wandered from place to place, and the objective is to meet and having discussion with others like them. And they united, the all Samanas united together because they were opposing the establishment of the they were opposing the tradition of Brahmins, right? That is, they were opposition to the established tradition of Brahmins, right? They also oppose the claims of the Brahmins preeminence, right? It has been argued that the breakdown of the earlier simple communal existence has already created a sense of alienation, which provided the common backdrop against the individual philosophy. As against such the backdrop, Jainism and Buddhism has emerged in Indian society. What were the basic teaching of Buddhism? Founder of Buddhism, Buddha is known as the founder of Buddhism. His family name was Gautama, and Siddhartha was the name given to him by his parent. He was the prince of kingdom Sakyas and Kshatriya or warrior by caste. So Buddha was the who founded Buddhism. The founder of Gautam Buddha was the founder of Buddhism. Right? His family name was Gautam, and the Siddhartha was the name given to him by his parents.
right? And he was the prince of the kingdom Shakya, and he was Kshatriya by caste, or the warrior by caste. Siddhartha had a spiritual and humanistic outlook since childhood. He was married at the age of 16 with Yashodhara, right? And the turning point of his life came at 29 when he realized that the men are subjected to old age, sickness, and death. The human life is suffering. We will continue with this in our next lecture. Till then, Namaskar.
శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. మనం ఈరోజు ఎకానమీ అండ్ సొసైటీ అనే ఒక పాఠంలోని ఒక చాప్టర్ని మనం ఈరోజు అర్థం చేసుకుందాం. మనందరికీ తెలుసు, ఆర్థిక విషయాలు అనేటివి మనిషిని కానీ సమాజాన్ని కానీ ఏ రకంగా మారుస్తాయి అనేది చాలా 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 విలువైన విషయం అన్నమాట. అంటే మనకు ఉన్నటువంటి కల్చర్ కానీ, మనకు ఉన్నటువంటి విలువలు కానీ, మనకు ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు కానీ మన ఆర్థిక వ్యవస్థను ఏ రకంగా రూపుదిద్దుతాయి. అదేవిధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది మన విలువల మీద, మన కల్చర్, మన యొక్క సంస్కృతి పైన, మన మన నమ్మకాల మీద, మన ఆశయాల మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేది మనం ఈ రోజు పాఠంలో తెలుసుకుందాం. మనందరికీ తెలుసు, సోషలిజము, కమ్యూనిజము, మిక్స్డ్ ఎకానమీ అనేవి 3 రకాలైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఉంటాయి. ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలు అనేటివి వాళ్ళ వాళ్ళ కల్చర్లో అది ఏ రకంగా ఉంటుందనేది కూడా మనం ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. మనందరికీ తెలుసు, ప్రొడక్షన్, కన్జంప్షన్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ అనే 3 పదాల గురించి మనం ప్రధానంగా ఈ పాఠంలో మాట్లాడుకుంటాం. అంటే ఏ సమాజమైనా కానీ ఈ 3 విషయాల మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక ప్రొడక్షన్ అంటే ఉత్పత్తి, కన్జంప్షన్ అంటే వినియోగం, మూడవది ఏమంటే ఎక్స్చేంజ్ అంటే వస్తువుల యొక్క మార్పిడి మరియు వస్తు మార్పిడి. ఈ 3 విషయాలు అనేటివి ఏ దేశ రాజకీయాలలో కానీ, ఆర్థిక వ్యవస్థలో కానీ, సమాజంలో కానీ అవి ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తాయి అనేది చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఈ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం చూడాలి. అంటే ఒక దేశంలో ఒక వస్తువు ఎట్లా ఉత్పత్తి అవుతుంది, అది ఏ రకంగా వినియోగానికి గురవుతున్నది, ఆ తర్వాత అది ఏ రకంగా మార్పిడికి గురవుతుంది అనేది మనం ఈ పాఠంలో తెలుసుకుందాం. దీంతో పాటుగా సోషలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ప్రాసెస్ అంటే సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి విషయాలు, అది కులం కానివ్వండి, అది మతం కానివ్వండి, అది ప్రాంతం కానివ్వండి, అది ఇంకేదైనా ఏదైనా కానివ్వండి, ఇవి ఎటువంటి పాత్ర వహిస్తున్నాయి ఈ ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాలలో అనేది కూడా మనం ఈ రోజు పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. మీ అందరికీ తెలుసు, ఉదాహరణకి పంజాబ్లో కనుక మనము ఒక బార్బర్ షాప్ పెట్టామనుకోండి. ఉదాహరణకి మనం పంజాబ్లో వెళ్ళి ఒక మంగళాయన ఏం చేశాడు, తన షాప్ను ఓపెన్ చేసుకున్నాడు. అక్కడ మంగళ షాప్ నడుస్తుందండి? నడవదు. ఎందుకు అంటే అక్కడ గడ్డాలు చేసుకోరు, మీసాలు తీసుకోరు, ఆ తర్వాత మన గుండు చేసుకోరు, హెయిర్ కటింగ్ చేసుకోరు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజము అది ఆర్థిక వ్యవస్థను అది అక్కడ మనకు అడ్జస్ట్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆ సమాజంలోని విలువలు, ఎథిక్స్, కట్టుబాట్లు వీటిని ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదే రకంగా మనం కనుక ఇది థోడాస్ ఆఫ్ నీలగిరి హిల్స్ చూసాం అనుకోండి. ఆ థోడాస్ ఆఫ్ నీలగిరి హిల్స్లో ఏంటంటే గిరిజనులలో ఒక ఆచారం ఉంది. ఆ ఆచారం ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు మన పాలు పిండి, మా అమ్మ పాలు పిండేది, కానీ ఆడవాళ్ళు పాలు పిండడానికి కుదరదు, పాల వస్తువులను ముట్టుకోవడానికి కుదరదు. ఇట్లా వాళ్ళని పూర్తిగా ఏంటంటే ఆర్థికపరమైనటువంటి పనుల నుండి మనం ఆడవాళ్ళని దూరం చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే మనకు థోడాస్ని తీసుకున్నా, పంజాబీస్ని తీసుకున్నా, ఉదాహరణకు ముస్లిమ్స్ని తీసుకుంటే ముస్లింల ఎకానమీ ఏంటంటే అన్ని చిల్లర చిత్క ఎకానమీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ కానివ్వండి, దాంట్లో ఉన్న పర్దా సిస్టమ్ కానివ్వండి, వాళ్ళకి అనుకూలమైనటువంటి కొన్ని సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. అదే మార్వాడిస్ ఉన్నారు అనుకోండి, ఉదాహరణ గుజరాత్ మార్వాడిస్, మీరు భారతీయులు 2 చూస్తే అందులో గుజరాతీ మార్వాడిస్ని చూపిస్తారు. ఎందుకు ఈ విషయాలను చెప్తున్నా అనేది కూడా మీకు చెప్తాను. గుజరాతీ మార్వాడిస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కూరగాయలు అమ్మాం అనుకోండి, కూరగాయలు ఈ రోజు మనం కొంటే మళ్ళీ అమ్మాలి కానీ, ఆ రోజు ఎంబటే అమ్మాలి, లేకపోతే ఖరాబ్ అవుతాయి. టమాటాలు కానీ ఇంకేమైనా ఖరాబ్ అయిపోతాయి. అదే మనం బంగారమో, ఇనుమో, లేకపోతే ఏదైనా వస్తువులు ఉన్నాం అనుకోండి, అది 100 సంవత్సరాలైనా కానీ ఎక్కువ మనకు చెడిపోయే అవకాశం లేదు. అంటే అందుకనే గుజరాత్ ఏం చేస్తారు అంటే వజ్రాలు, బంగారము, ఇనుము వీటి మీద బిజినెస్ చేస్తారు. దానివల్ల లాస్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు 2 రకాల బిజినెస్ చేయొచ్చు. ఒకటేమో లాస్ లేని బిజినెస్, లాస్ అయింది, నువ్వు టైంకి చేయకపోతే లాస్ అయింది. అంటే గుజరాతీస్లేమో మనకు మనకు అందుకనే నగిషీలు, బంగారము, వెండి ఈ విషయాలలో గుజరాతీస్ని మనం పోటీ పడడం అంటే అది చాలా చాలా కష్టం అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఆ వ్యాపారము ఒక కేరళ, సౌత్ ఇండియాలో కేరళ వాళ్ళు మాత్రమే గుజరాతీ వాళ్ళని తట్టుకొని ఆ బిజినెస్ చేస్తున్నారు. ఈ ఉదాహరణ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఒక్కొక్క సమాజానికి, ఒక్కొక్క కులానికి, ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క కల్చర్ ఉంటుంది, కొన్ని విలువలు ఉంటాయి, కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఎథిక్స్ ఉంటాయి. అవి వాళ్ళు దాన్ని బట్టి మన ఎకానమీ అనేది ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు మనం యూరోప్ని తీసుకుంటే అమెరికానేమో ప్రొటెస్టెంట్ కంట్రీ, ఇంగ్లాండ్ కూడా ప్రొటెస్టెంట్ కంట్రీని. అదే రకంగా మనం ఫ్రాన్స్ కనుక తీసుకుంటే అది క్యాథలిక్ కంట్రీ. మనకు ప్రొటెస్టెంట్ ఎథిక్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజంలో అంటే ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారి విధానంలో ఉత్పత్తి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం చర్చ చేస్తే
ఈ పెట్టుబడిదారు విధానంలో ఉత్పత్తి ఎట్లా ఉంటుందంటే మన ఉత్పాదక శక్తులు ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అనేటివి కూడా ఇవి ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతిలో ఉంటాయి. ఈ ప్రైవేట్ వ్యక్తులే నీకు పెన్సిల్ దగ్గర నుంచి ఏరోప్లేన్ వరకు అమెరికాలో కానీ, యూరోప్లో కానివ్వండి, ఫ్రాన్స్లో కానివ్వండి ప్రైవేట్ వ్యక్తులు చేస్తారు. అదే చైనా తీసుకున్నాం అనుకోండి, చైనా, సోవియట్ యూనియన్, తైవాన్, మన కొరియా, కొంతవరకు ఇండియా ఇట్లాంటి దేశాలు తీసుకున్నాం అనుకోండి, చాలా వరకు పెద్ద పెద్ద వ్యవహారాలన్నింటినీ కూడా మనకు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకటేమో ప్రభుత్వం చేతిలో, రెండోదేమో ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతిలో ఉంటుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ప్రైవేట్ వ్యక్తిలో ఉన్న వ్యక్తుల చేతిలో ఉన్నదాన్ని ఏమంటారంటే లెసెస్ ఫేర్ అంటారు, అంటే ఫ్రీ మార్కెట్ అని అర్థం. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఎట్లా ఉంటుందనేది ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. రూజ్వెల్ట్ ఉన్న కాలంలో 1929-30లలో అమెరికాలో ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడ్డది. ఆర్థిక మాంద్యం ఏంటంటే నీకు డబ్బులు ఉంటాయి, నీకు సంచి నిండా డబ్బులు ఉంటాయి, కానీ కూరగాయల రేట్లు మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటాయి. దాన్ని గ్రేట్ డిప్రెషన్ అని కూడా చెప్తారు. అంటే రూపాయి విలువ, డాలర్ విలువ పూర్తిగా తగ్గిపోయిందని చెప్పొచ్చు. అట్లాంటి టైంలో మార్కెట్ మొత్తం, ఇప్పుడు మనకు ఫ్రీ మార్కెట్, యాడమ్ స్మిత్ వాళ్ళు వీళ్ళంతా ఏమంటారు అంటే ఈ ప్రైవేట్ వ్యక్తులు మార్కెట్కు ఒక సెల్ఫ్ రెగ్యులేటింగ్ ఎకానమీ ఉంటుంది. మార్కెట్లో రాష్ట్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ, ఎవరు ప్రధానమంత్రులు కానీ, ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఎవరు కూడా ఇన్వాల్వ్ కాకూడదు. ఎందుకంటే బిజినెస్ ఇస్ బిజినెస్, స్ట్రిక్ట్లీ బిజినెస్. వాడు లాస్ వస్తే లాస్ అవుతాడు, వాడు లాభం వస్తుంది అనే లెసెన్స్ ఫేర్ ఏదైతే సిద్ధాంతం ఉందో అది 1929-30లలో ఏమైందంటే అది ఆ సిద్ధాంతం అనేది తప్పు అని తెలియదు. ఎందుకు తప్పు అంటే 1929లో ఏదైతే ఏ బిజినెస్ పీపుల్, ఏ ఆర్థికవేత్తలు, ఏ మార్కెట్ ఫండమెంటలిజాన్ని గురించి మాట్లాడే వ్యక్తులు, అసలు రాష్ట్ర లెసెస్ ఫేర్ అనేది చాలా ముఖ్యం. మా ఈశ్వరయ్య సార్ కూడా లెసెస్ ఫేర్ చెప్తున్నారు. ఫ్రీ మార్కెట్ ఉండాలి, బిజినెస్ గ్రో కావాలంటే అది కమ్యూనిస్టులు అర్థం చేసుకోవాలి, అది అర్థం చేసుకోకుండా ఫెయిల్ అయిపోయింది అని చెప్తా ఉంటారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు వాస్తవ జీవితంలో ఏం చేస్తుంది అంటే లెసెస్ ఫెయిర్ అనే సిద్ధాంతం, అంటే ఫ్రీ మార్కెట్ అనే సిద్ధాంతం, క్లాసికల్ ఎకనామిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే మనకు మ్యాక్సిమైజింగ్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. ఆ మ్యాక్సిమైజింగ్ ప్రాఫిట్, మ్యాక్సిమైజింగ్ ది రిసోర్సెస్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని ఫ్రీ మార్కెట్ అనేది ఉపయోగిస్తుంది. కాబట్టి ఫ్రీ మార్కెట్ ఉండాలనేది ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేవాళ్ళు. దానివల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ, దేశ వ్యవస్థ, ప్రజలు, ఉద్యోగాలు, జీవన ప్రమాణాలు, విద్య, ఆరోగ్యం పెరుగుతుంది అనేది ఒక వాదన ఉంది. ఈ వాదన ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది మనం కనుక చూస్తే, మనం అమెరికా దీన్ని నమ్ముతున్నటువంటి అమెరికా కానీ, లండన్ కానీ, ఫ్రాన్స్ కానీ, ఇంకొన్ని దేశాలు పెట్టుబడిదారు విధానాన్ని నమ్మే దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కనుక మనం ఆర్థికంగా వాళ్ళ చరిత్రను కనుక మనం చూస్తే ఈ యొక్క లెసెస్ ఫేర్ అనే సిద్ధాంతం ఫెయిల్ అయిపోయింది అనేది మనకు చాలా స్పష్టంగా ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే 1929లో వచ్చినటువంటి ఆర్థిక మాంద్యం అనేది వాళ్ళు ఏ వ్యక్తి అయితే రాజ్యం యొక్క జోక్యం కలిగించకూడదు మార్కెట్లో, బిజినెస్ లో అని చెప్పాడో అదే వ్యక్తి మళ్ళీ రాజ్యం దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా నేను ఇబ్బందులు పడ్డాను, నాకు డబ్బులు లేవు, నా సంస్థ మొత్తం దీంట్లో పడిపోయింది, నెగిటివ్లో పడిపోయింది, నాకు సహాయం చేయండి అని వచ్చిన తర్వాత అంటే రూజ్వెల్ట్ ఏం చెప్తాడు అంటే ఇది ఒక చూడండి ఎంత మార్కెట్ అనేది ఎంత డొల్లతనం అనేది, ఈ ఫ్రీ మార్కెట్ అనేది ఒక డొల్ల అనేది మనకు రూజ్వెల్ట్ 1929-30లో తన స్పీచ్ లోనే చెప్పాడు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం దిగొచ్చేసేసి అమెరికన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కార్పొరేషన్ అనే ఒక సంస్థను పెట్టడం జరిగింది. అంటే మళ్ళీ అమెరికాను పునర్నిర్మించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో అమెరికా రీకన్స్ట్రక్షన్ బ్యాంక్ పెట్టి ఈ యొక్క ఎవరైతే డిఫాల్టర్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే బిజినెస్ లో దెబ్బతిన్నారో, ఈ గ్రేట్ డిప్రెషన్ లో దెబ్బతిన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అమెరికన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ బ్యాంక్ అనేది అప్పులు అవన్నీ ఇచ్చేసేసి మళ్ళీ దాన్ని అమెరికా నిలబెట్టింది. అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటండి, ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రొడక్షన్ కి, క్యాపిటలిజానికి, ఉత్పత్తికి, ప్రైవేట్ శక్తులకి, మార్కెట్ కి, పెట్టుబడిదారులకి ఇదంతా ఒక ఇంటర్లింక్డ్ అన్నట్టు రాజ్యానికి. ఈ ఇంటర్లింక్ అనేది ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది మీకు నేను వివరిస్తున్నాను. మరి అంత ఫ్రీ మార్కెట్ అన్నోళ్ళు రాజ్యం యొక్క అమెరికన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ బ్యాంకు నుంచి ఎందుకు అప్పులు తీసుకుని ఆ తర్వాత వాళ్ళు బయటపడ్డారు? అదే మన ఉదాహరణ ఇండియాలో కనుక తీసుకుంటే మనకి ఏం చెప్తున్నారు, అదానీలు, అంబానీలు, ఆ తర్వాత చాలా మంది ప్రైవేట్ 40,000 కోట్లు ఎంతో మన మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత కార్పొరేట్ లోన్ ని వాళ్ళు రద్దు చేశారు. అంటే అది ఎందుకు రద్దు చేశారు అంటే వాళ్ళు యొక్క మేము తీసుకున్న అప్పులు కట్టలేకపోతున్నాము, లాస్లలో వస్తుంది భారతదేశం, మన విలువ పడిపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఏం చేశారు. మరి రైతులో ఉన్నటువంటి మనకు లోన్ లేదు, తీయలేదు. ఆ తర్వాత విద్యార్థుల మీద ఎటువంటి అది చేయలేదు. వాళ్ళు ఒక ఫెలోషిప్ తీసుకుంటే స్ట్రిక్ట్ గా నువ్వు పిహెచ్డి చేయకపోతే డబ్బులు తీసుకోవాలని చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వాలు
వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నాయి, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు తీసుకున్నటువంటి లోన్లని ఇప్పటి ముంబడిగా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు రద్దు చేశారు. ఈరోజు అదానీలు, అంబానీలు, ముఖేష్ అంబానీ చాలా కొంతమంది అయితే దేశం వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. అంటే ఈ కార్పొరేట్ వ్యవస్థ ఉత్పత్తి, వాళ్ళు చేసేటువంటి అవి వాటన్నిటిని క్రూడ్ ఆయిల్ కానివ్వండి, టెలిఫోన్ కమ్యూనికేషన్ కానివ్వండి, ఇనుమే కానివ్వండి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చాలా గుజరాతీ వాళ్ళు, గుజరాతీ పెట్టుబడిదారులు వాళ్ళ యొక్క లోన్లను మాఫీ చేయించుకున్నారు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణ అంటే, ఫ్రీ మార్కెట్ అనే ఏదైతే పదం ఉందో అది అమెరికాలో ఫెయిల్ అయిపోయింది, ఇండియాలో ఫెయిల్ అయిపోయింది. మరి ఇంత పెద్ద గొప్ప చెప్తున్నటువంటి లగడపాటి రాజగోపాల్ కానివ్వండి, లేకుంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్న పెట్టుబడిదారులు వాళ్ళు లాస్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ప్రభుత్వం దగ్గర వచ్చి లోన్లు మాఫీ చేయమంటున్నారండి? నేను అడుగుతున్నాను మీ అందరినీ ప్రశ్న. అంటే రాష్ట్ర ఫ్రీ మార్కెట్ అనేది ఒక పేకమాడ అనేది మనకు గ్రేట్ డిప్రెషన్ చూపించింది. మనకు మోడీ గారి యొక్క ప్రభుత్వంలో కూడా మనకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమైంది ఏంటంటే, ఈ కార్పొరేట్ రంగం అనేది ఒక ఒక అదేంటంటే ఒక ఫేక్ లెసెన్స్ ఫేర్ లో, అంటే ఫ్రీ మార్కెట్ లో ఒక ఫేక్ గా ఏర్పడ్డ, ఫేక్ అంటే ఒక దొల్ల కంపెనీలు ఉన్నాయండి. అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కూడా ఇది పనామా పేపర్స్ అంతా చూస్తే దొల్ల కంపెనీలలో వీళ్ళు డబ్బులు పెట్టారని విన్నారు. అంటే ఇట్లా ఇదంతా ఈ యొక్క ఫ్రీ మార్కెట్ అనేది ఒక డొల్ల, దీన్ని రెగ్యులేట్ చేయాలి అనేది మనకు సోషలిజం ఇది చెప్తుంది. సోషలిజంలో ఏంటంటే రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్ ఉంటుంది, మీ ఇష్టం డబ్బులు తీసుకోవడానికి నువ్వు ఫ్రీ మార్కెట్ పేరు చెప్పేసేసి జనాన్ని దోపిడీ చేయడానికో, లేకుంటే తీసుకున్న అప్పులు ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ పెట్టేసేసి అప్పులు ఎగరగొట్టడం అనేది మనకు ఫ్రీ మార్కెట్ లో అనేది జరగదు. మనకు ఈ యొక్క క్యాపిటలిస్ట్ సోషలిస్ట్ వ్యవస్థలో ఇవన్నీ జరగవు. చాలా ఇప్పుడు చైనాలో నేను విన్నది ఏంటంటే, ఆర్థిక నేరాలని చాలా గట్టిగా వాళ్ళు పట్టుకుంటారు. సామాజిక నేరాల కంటే కూడా సాంఘిక నేరాలు, సామాజిక నేరాలు, లైంగిక నేరాల కంటే కూడా చైనాలో నేను విన్నది ఏంటంటే, ఆర్థిక నేరాలకు మనకు యూరోప్ లో కూడా ఆర్థిక నేరాలకు కూడా మనకు ఎక్కువగా శిక్షలు ఉంటాయి. కానీ భారతదేశం లాంటి దేశంలో ఏంటంటే సామాజిక వాటికి, లేకపోతే ఆర్థిక వాటికి ఇంకా వేరే వాటికి పెద్ద పెద్ద శిక్షలు ఉంటాయి, కానీ ఆర్థికంగా జరిగినటువంటి లావాదేవీలకి మనకి ఎక్కువ శిక్షలు ఉండవు. నేను విన్నది ఏంటంటే, మన చెల్లపల్లి జైల్లో కూడా చాలా మంది ఆర్థికంగా అందరిని మోసం చేసేసి వాళ్ళు ఫ్రాడ్, హవాలా, బ్లాక్ మనీ, బ్లాక్ మార్కెటింగ్ ఇవన్నీ చేసి పట్టుబడి ఆ చెల్లపల్లి, చెంచలగూడ జైళ్ళల్లో ఈ సిటీలో చేస్తున్న వాళ్ళు, ఈ మాఫియా గ్యాంగ్స్ అంతా దాంట్లో అరెస్ట్ అయి ఉంటారు. అంటే స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ దాన్ని చూసి గమనించి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అంటే ఇది ఒక బబుల్ అండి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు మంచి ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, మన చెరువులలో మనకి ఇట్లా నీళ్ళు పడ్డప్పుడు ఏంటంటే చుక్కటప్పుడు అది ఒక బుడగ వస్తుంది చూసారా, ఆ బుడగ మళ్ళీ ఒక క్షణంలోనే అది పగిలిపోయింది. ఇప్పుడున్నటువంటి కార్పొరేట్ వ్యవస్థ కూడా ఒక బుడగ లాంటి, చెరువులో వచ్చే బుడగలు లాంటి బుడగలు ఉంటేనే అవి నిలబడేవి, అవి కావు. ఒక పాట కూడా ఉంది, ఇది ఏ దరికి చేరుకు ఇవన్నీ ఒక అనే ఒక పాట ఉంటుంది చిత్రమోహన్. అంటే అట్లాంటి ఈ బుడగల ఇవన్నీ కూడా బుడగలు లాంటివి అన్నట్టు. ఈ బుడగలు ఏంటంటే ఏ క్షణం దగ్గర కానీ అవి పేక మెడలాగా కూలిపోతాయి. సరే, ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఏ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే 3 ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు ఉంటాయి. అవేంటంటే, ఒకటేమో ప్రొడక్షన్, రెండోదేమో కన్జంప్షన్, మూడోదేమో మనకు ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఇది ఉంటుంది అనేది మనం ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాలి. భారతదేశం లాంటి దేశం కూడా ఈ 3 ప్రొడక్షన్, కన్జంప్షన్, మళ్ళీ దాంట్లో కాన్స్పియస్ కన్జంప్షన్ ఏంటంటే, మనకు కావాలనే ఇప్పుడు నేను రిలాక్స్ వాచ్ చేసుకుంటే కానీ నేను గేమ్ ఆడలేను అనుకోండి, అది కాన్స్పియస్ కన్జంప్షన్ అని చెప్తారు. ఇది ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది కూడా మనము తెలుసుకుందాం. దాంతో ఎక్స్చేంజ్ అంటే దాంట్లో ఏంటంటే మనకు ఇంటెన్షనల్ ఎక్స్చేంజ్, న్యాచురల్ ఎక్స్చేంజ్, ప్రిమిటివ్ గా ఉన్నటువంటి గిరిజనులలో ఎక్స్చేంజ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత అది కూడా మనం ఈ రోజు ఒక పాఠంలో మనం తెలుసుకుందాం. సార్ మనం ఇట్లా మాట్లాడుకున్న పోతే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ పాఠంలో మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే, ఆఫ్టర్ రీడింగ్ దిస్ యూనిట్ we will be able to understand the crucial part that economy plays in social life. అంటే మన జీవితంలో ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాలు అనేటువంటి ఎటువంటి ప్రాధాన్యత వహిస్తాయి అనేది మనకు ఈ యొక్క పాఠంలో మనం అర్థం చేసుకుంటాం. దాంతోపాటుగా ద వేరియస్ ప్రాసెసెస్ ఇంటూ విచ్ ది ఎకానమీ కెన్ బి కాన్సెప్చువల్లీ బ్రోకెన్ డౌన్. అంటే మనము ఏ రకంగా మనము ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని మనము ఈ యొక్క సామాజికంగా అర్థం చేసుకోవడానికి బ్రేక్ చేయొచ్చు, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి బ్రేక్ చేయొచ్చు అనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. మెయిన్ థియరిటికల్ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎకానమీ అండ్ సొసైటీ, అంటే ఎటువంటి సిద్ధాంతాలు ఈ యొక్క మనకు ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు సమాజం పట్ల మనకి ఎటువంటి సిద్ధాంతాలు అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. Society is a conceptual entity and it breaks down to the economic and political and religious among others is also cognitive
యాక్టివిటీ సోషియాలజీ. సమాజాన్ని అనేది మనము ఆ, ఒక భావాల రూపంగా తీసుకుంటే దాన్ని మనం రకరకాలుగా విభజించవచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తుంది. యాజ్ వి స్టడీ ది వెస్టర్న్ రూట్స్ దెర్ ఆర్ సోషల్ డైమెన్షన్స్ హావ్ బీన్ లార్జ్లీ మోడల్డ్ అండ్ కాంటెంపరరీ వెస్టర్న్ సొసైటీ. అంటే మొత్తానికి కూడా భారతదేశం కానివ్వండి, ఇండియా, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, ఈ మూడో ప్రపంచ దేశాలు, ఆఫ్రికా దేశాలు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకు యూరోపియన్ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. మనం ఏదైనా కానీ మన డెమోక్రసీ కానివ్వండి, మన ఆర్థిక వ్యవస్థ కానివ్వండి, మన సామాజిక వ్యవస్థ కానివ్వండి, మన జాబ్ విధానం కానివ్వండి, మీరు అవుననుకున్నా కాదనుకున్నా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ మాటల్లో చెప్పాలంటే వెస్టర్నైజేషను, ఆ తర్వాత అమెరికనైజేషను, సాంస్క్రిటైజేషను, ఈ మాటలు చెప్పాలనుకుంటే మనం ఎక్కువగా వెస్ట్రన్ మోడల్ని లేకపోతే అమెరికన్ మోడల్ని మనం పాటిస్తాం. మరీ ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి అయితే తెల్లారిన వాళ్ళు ఉండేది భౌతికంగా ఇండియాలో, కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు మొత్తం అమెరికాలోను, యూరోప్లోను, వాళ్ళ హావభావాలు, వాళ్ళ కల్చర్, వాళ్ళ ఇదే పాటలు, వాళ్ళు మాట్లాడే తీరు, వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్, ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే అమెరికన్ రకంగానో బ్రిటిష్ యాక్సెంట్ గానే ఉంటాయి. ఉదాహరణకి నా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, ఆయన డాక్టర్ యాడమ్ స్టీఫెన్, అమెరికాలో చదువుకున్నాడు. ఆ అబ్బాయి యాక్సెంట్ వింటే మనం అమెరికాలోనే ఉన్నామా అన్నంతగా ఉంటుంది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అమెరికనైజేషన్, వెస్టర్నైజేషన్ ఇది అనేది ఏ రకంగా భారతదేశంలో జరుగుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. With non-Western societies have frequently disagreed in the conceptual distinctions, often finding that in many societies these are not differentiated but overlap to a very large extent. అంటే మనకు వేరే దేశాలతోటి, యూరోప్ తోటి మన దేశానికి మనం పోల్చుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఓవర్లాప్ అయింది. అంటే పెద్దగా తేడా లేకపోవచ్చు కానీ ఓవర్లాప్ అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. Distinctions often find with many societies these are not differentiated, overlap to a very large extent. Sociologically speaking, the economy is seen as those aspects of society that deal with the provision of subsistence. అంటే మనిషి తనకు తాను బతకడానికి ఎటువంటి ఉత్పత్తి కార్యక్రమాలు చేస్తాడు. ఒకడు కుండలు చేస్తాడు, ఒకడు మంగలి పని చేస్తాడు, ఒకడు వ్యవసాయం చేస్తాడు, ఒకడు బంగారం పని చేస్తాడు, ఒకడు కౌన్సిలర్ పని చేస్తాడు, ఇంకొకడు చెప్పులు కుడతాడు, ఇంకొకరు అండ్ ఇట్లా మా లాంటి కుటుంబాలు బిజినెస్ చేస్తాయి. చిన్న చిన్న గుంటల్లో, దీక్ష గుంటల్లో దాంట్లో బిజినెస్ చేస్తాయి. సబ్సిస్టెన్స్ అంటే మన జీవన వృత్తికి, మనం బతకడానికి, మన యొక్క సర్వైవల్ కి మనం చేసే పని అనేదే దీన్ని మనం ఎకానమీ అని చెప్పొచ్చు, సొసైటీ అండ్ ఎకానమీ అని మనము చెప్పొచ్చు. ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ టర్మ్స్. అంటే అసలు మన ఉత్పత్తి అంటే ఏంటి అనేది మనం కనుక చూస్తే conversion of non-naturally occurring or non-consumable forms into forms that are useful for human and society. అంటే అసలు ఉత్పత్తి అంటే ఏంటంటే వినియోగానికి పనికిరాని వాటిని మనము ఒక శుద్ధి చేసి వినియోగానికి పనికొచ్చే విధంగా చేయడమే ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్లీ అక్కరింగ్ non-consumable form into forms that are useful for humans and society. అంటే మనం ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డ ఉందండి, ఉల్లిగడ్డను మనం డైరెక్ట్ తినలేము. ఎవడు కూడా ఉల్లిగడ్డను డైరెక్ట్ తినడు, ఆలుగడ్డను డైరెక్ట్ తినరు, టమాటాలని మనం డైరెక్ట్ తినం. అంటే మన ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్, మనం వడ్లే ఉన్నాయనుకోండి ఉదాహరణకి, మనకు ఊర్లో దీక్షగుంటలో మనకు ఇదే పట్టదు, ఊర్లో మనకి ఏంటంటే మనకు వడ్లు ఉత్పత్తి అవుతాయి. మనం వడ్లను డైరెక్ట్ మనం వ్యవసాయం చేస్తే వడ్లను వరి వస్తాము, వడ్లు వస్తాయి. వడ్లను డైరెక్ట్ తింటామా? తినలేము. దాన్ని మనము నెక్కొండలోనో, నర్సంపేటలోనో, వరంగల్లో ఎక్కువ దాన్ని మిల్లులో వేసి వచ్చిన బియ్యాన్ని తౌడు వేరు, నూకలు వేరు, బియ్యం వేరు చేసేసి ఆ బియ్యాన్ని అప్పుడు మార్కెట్లో పెడతాం. అంటే ఒక న్యాచురల్ మనకు వ్యవసాయం ద్వారా వచ్చినటువంటి మనకు వరిని ఏం చేసాము, మనము దాన్ని వడ్లుగా మార్చి వడ్లు అనే వాటిని బియ్యంగా మార్చి ఆ తర్వాత నూకలు వేరు, తౌడు వేరు ఇవన్నీ చేసి మన బియ్యం అనేది అప్పుడు మనము మార్కెట్లో అనేది పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క న్యాచురల్లీ మనకు దొరికిన వాటిని మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. ఇనుము తీసుకున్నామండి, ఇప్పుడు మనకు బటన్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బటన్ ఉంది. ఈ బటన్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది అంటే అది ఫస్ట్ రబ్బర్ను అది మన రబ్బర్ చెట్టు నుంచి అది తీసి ఆ రబ్బర్ దాన్ని మనం మార్చేసి బటన్ గానో లేకపోతే సైకిల్ గానో మనకు ఇనుమైతే సైకిల్ గానో, బంగారం అయితే బంగారం వస్తువులుగానో మారుస్తాం. అంటే ఏదైతే న్యాచురల్ గా దొరికే వాటిని మనం వాటిని తినే రకంగా వాటిని ఉపయోగించుకునే విధంగా మనం కనుక మారిస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే ప్రొడక్షన్ అంటారు. ఉదాహరణకి టేబుల్ ఉంది, ఈ టేబుల్ నాకు తెలిసి ఏదో ఒక చెక్క, ఇది ఇనుము తోటి ఉంది అనుకోండి, పైన చెక్క ఉంది, ఈ చెక్క ఏదో ఒక చెట్టుగా ఉంటుందిగా, ఆ
ఆ చెట్టులో అయితే ఫస్ట్ అయితే ఈ చెట్టును నరికి ఆ తర్వాత కౌన్సిలర్లు వాళ్ళు మన వడ్రంగులు ఏం చేశారు, దాన్ని మొత్తం సాఫ్ చేసేసి దాన్ని పైన డెకోలం వేసినట్టు మొత్తం మనం చెక్కలు ఏం చేస్తాం చెప్పండి, తలుపులు ఇంటి వాటిని ఏం చేస్తాం, అది చెట్టు అయితే దాన్ని మొత్తం నరికి దాన్ని మొత్తం దూగడబట్టిన తర్వాత దాన్ని తలుపుగానో చైర్గానో టేబుల్ గానో కిటికీ గానో ఆ తర్వాత ఇంకా రకరకాలుగా మార్చి కడపగా మార్చి దాన్ని మనం సొరుగుగా ఇట్లా సొరుగులాగా వేసేసి మా ఇంట్లో ఉన్నాయి కొన్ని ఎట్లా అంటే చెక్కతో చేసినాయి. మా అమ్మ డబ్బులు దాచినట్టు దాంట్లో దాచింది. అంటే అది ఫస్ట్ అది నేచర్లో ఉండేదండి. దాని నుంచి మనం ఏం చేస్తాము, దాన్ని మనం పాలిష్ చేసేసి దాన్ని టేబుల్గా, దాన్ని ఒక మనకు చైర్గా, దాన్ని ఒక రకరకాలుగా మారుస్తాం. అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రొడక్షన్ ఇస్ సింపుల్ టర్మ్స్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్లీ అకరింగ్ నాన్ కన్స్యూమర్. అది ఫస్ట్ లో అది మనం కన్స్యూమ్ చేయలేము. ఇప్పుడు మీరు మనకు వరైనా కానీ జొన్నలైనా కానీ ఇంకేదైనా కానీ మనం డైరెక్ట్ దాన్ని కన్స్యూమ్ చేయలేము. దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తే కానీ మనకు అది కన్స్యూమబుల్ ఫామ్ కాదు. దీన్ని ప్రొడక్షన్ అంటారు. ఇది ఎట్లా జరుగుతుంది, కంబైన్డ్ మేక్ యూస్ఫుల్ ఆర్టికల్స్, కార్స్, క్లోత్స్, ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కార్లే ఉన్నాయనుకోండి, కార్లు అనేది మనం మొదట్లో దాని యొక్క తయారీ విధానం మనం చూస్తే దాని డొప్ప ఒక చోట దాని ఇంజిన్ ఒక చోట, దాని యొక్క ఇంకోటి వేరే చోట, రకరకాల చోట్ల రకరకాలుగా మనకు అది ఉత్పత్తి అవుతుంది. అది మనకు అదే రకంగా మన బట్టలు ఎట్లా తయారైతే అండి, ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ పత్తి ఉంటుంది, పత్తిని ఏరి మా మండలంలో అమ్ముతారు. ఆ మండలం అమ్మిన తర్వాత మిల్లుకు పోయిన తర్వాత అది ఎడిపోయింది, అది మనకు వస్త్ర మిల్లు అంటే మిల్లులోకి అది పోయింది. అంటే మనకు బట్టల తయారీ కేంద్రంలోకి అది ఇప్పుడు ఆజం జాహీ మిల్లు ఉండేది వరంగల్లో, ఫేమస్ ఆజం జాహీ మిల్ ఉండేది. ఆజం జాహీ మిల్ ఈరోజు లేదు. అది ఒకప్పుడు ఫ్రాన్స్కి వేరే దేశాలకి మనకు కాటన్, ఎందుకంటే వరంగల్ అనేది కాటన్ గ్రోన్ ఏరియా కాబట్టి అక్కడ ఆజం జాహీ నిజాం పెట్టినటువంటి ఆజం జాహీ మిల్ అనేది ఉండేది. ఆ ఆజం జాహీ మిల్ని తర్వాత వాళ్ళు ఎత్తేసారు. అది ఇప్పుడు వరవరరావు వాళ్ళు పెద్ద వాళ్ళకి దాని గురించి పోరాడారు, ఎన్నో ప్రజా ఉద్యమాలు అనేవి. కానీ ఈ యొక్క బూర్జువా ప్రభుత్వాలు అంటే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కానీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు బూర్జువా ప్రభుత్వాలు అన్నింటినీ అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్మికుల్ని మొత్తం ధ్వంసం చేసేసేసి ఆ మొత్తం భూములను అమ్మకం పెట్టి ఇప్పుడు ఏదో పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ చేసి ఆ భూములను అమ్ముకున్నారు. అన్ని ప్రభుత్వాలు ఆ భూములను అమ్ముకున్నారు, ప్రభుత్వ భూములు. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఐఎమ్ సారీ నేను ఏమనుకోబాకండి, ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది ఒక పత్తి నుండి మనకు మిల్లు పోయి అది బట్టగా తయారవుతుంది. వరంగల్లో ఆజం జాహీ మిల్లు అయింది కానీ అది పోయింది ఈరోజు. సరే ఇట్లా దీన్ని ఏంటంటే రా మెటీరియల్ నుంచి మన కన్జంప్షన్ అనేది ఏ రకంగా జరుగుతుంది, అది ఏ రకంగా అనేది మనం ఈ యొక్క దీంట్లో మనం తెలుసుకోవాలి. అదే క్లోత్స్, ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ కూడా మనకు వచ్చే సెల్ ఫోన్లు కానీ, మన సెల్ ఫోన్లో వాడే ఒక మెటల్ ఒక కాంగోలోనో ఎక్కడ దొరుకుతుంది, అది అక్కడ తప్ప ఎక్కడ దొరుకుతుంది. అంటే అక్కడ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మనం కూడా ధ్వంసం చేస్తుంది. అంటే వీటన్నిటిని ప్రాసెస్ చేసి అది మనకు డైరెక్ట్ మనకు కన్స్యూమబుల్. ఇప్పుడు మన సెల్ ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో కొన్ని వందల రకాలైనటువంటి దాంట్లో ఉంటాయి. దాన్ని మొత్తం మార్చి దాన్ని మైన్యూట్ గా మార్చి నానో టెక్నాలజీతో మార్చి అది మనకు సెల్ ఫోన్ గా ఇచ్చి ఆ తర్వాత అది ఆ స్థాయిలో ఉంటుంది. అంటే దాని వెనకాలో అది రా మెటీరియల్ అనేది మారి మన చేతికి, అది మనం వాడే విధంగా మన చేతికి మన చెవికి వచ్చింది. మనకి ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా అవి ఎట్లా వస్తాయి అంటే, ఇక్కడ బేసిక్గా నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఏదైనా కానీ రా మెటీరియల్ నుంచి కన్స్యూమబుల్ స్థాయికి తీసుకురావడం, అంటే నువ్వు ఉపయోగించే స్థాయికి తీసుకురావడం అనేది ఇక్కడ చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. ఇది మనం అర్థం చేసుకోకపోతే మనకు ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటో అర్థం కాదు. ఈవెన్ ద సింప్లెస్ట్ సొసైటీస్ హావ్ టెక్నాలజీ, బట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద టెక్నాలజీ మీనింగ్లెస్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ యూస్ త్రూ ది స్ట్రక్చరల్ రిలేషన్స్ దట్ ఆర్ ఫౌండేషన్స్ టు ఎనీ సొసైటీ. అంటే మనకు గ్రామీణ జీవితాలలో, గిరిజన జీవితాలలో కూడా టెక్నాలజీ ఉండేది. కానీ ఆ టెక్నాలజీ అనేది మనకు సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో ఉండేది. వాడు ఒక బాణం తీసుకుంటే ఆ బాణానికి ఎంత మనబెట్టాలి, ఎంత విషయం దాన్ని కలపాలి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వాడు దాంట్లో అన్ని చూసుకొని చేస్తాడు. కానీ అది టెక్నాలజీగా మనం పరిగణించకూడదు. అది ప్రిమిటివ్ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడున్నటువంటి ఇంటర్నెట్, ఇప్పుడున్నటువంటి బస్సులు, ట్రైన్లు, ప్లేన్లు, విమానాలు, టెలివిజన్స్, మనకున్నటువంటి కార్లు, వెహికల్స్, బట్టలు, వీటన్నిటిని మనం వాడే పెయింట్లు, మీరందరూ తెలుసో లేదో ఏషియన్ పెయింట్ వాడు ఫస్ట్ టైం పరం కంప్యూటర్ కొన్నాడట. నేను కూడా ఇక్కడ వీడియోలో విన్నాను. అంటే వాడి టెక్నాలజీని ఏ స్థాయిలో ఏషియన్ పెయింట్ వాడు వాడాడు అనేది మనం వాడికి ఎక్కడ ఎవరి ఏషియన్ పెయింట్ వాడినా కానీ ఎప్పటి మనకి మెసేజ్ వచ్చింది. అంటే ఏ కలర్ వాడుతున్నారు, ఎందుకు ఎంత 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 అమ్ముడుపోతుంది అనేది బిజినెస్ ఏషియన్ పెయింట్ వాడు
మొట్టమొదటిసారిగా పరం కంప్యూటర్ను వాడాడు అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే మనకు పివి రావు గారు కూడా ఒక సందర్భంలో చెప్పారు అంటే కంప్యూటర్స్ అనేది కూడా మానవ సృష్టి అది మన మీద మనం చెప్తే అది వింటది, అంతేగాని మనం దానికి మేధస్సు లేదు అని చెప్పారు. అంటే ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఆ స్థాయికి, రోబోటిక్ స్థాయికి, కృత్రిమ మేధావి స్థాయికి మనం చేరుకున్నాం. అంటే ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మా ప్రిమిటివ్ సొసైటీలో కూడా అంటే మనకు ప్రాచీన సమాజంలో కూడా మనకు ఈ టెక్నాలజీ అనేది ఉండేది. కానీ అది ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ పోలిస్తే టెక్నాలజీ కాదు. మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే 200 సంవత్సరాల్లో జరిగిన ఆవిష్కరణలు కానీ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ కానీ ప్రపంచ చరిత్రలో ఇప్పుడు అంతమంది మంది యుగాంత ఒకటి, కొన్ని వేల సంవత్సరాల యుగం ఒకటి, ఒక 18 నుంచి 19, 20, 21, 2-3 వందల సంవత్సరాలు అనేది వేరు. ఇది మొత్తం ప్రపంచ గతిని, ఎందుకంటే ఇన్వెన్షన్స్, ఎన్నో ఆవిష్కరణలు ఈ 200 సంవత్సరాల కాలంలోనే టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్, రినైజాన్స్, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క 200 సంవత్సరాల కాలంలోనే జరిగాయి. ఇది ప్రపంచ గతిని మొత్తానికి, మానవ సమాజాన్ని మార్చాయి. ఫోటోగ్రఫీ, ఫిల్మ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్స్ నుంచి వచ్చాయి. అది ఆ తర్వాత మనకి ఇప్పుడు సినిమాలు చూస్తాం మనం. ఆ సినిమాలు కూడా ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ 18th సెంచరీలో వచ్చినటువంటి స్టీమ్ ఇంజన్, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్, రినైజాన్స్ ఈ ఏరియా ఇక్కడ నుంచే మొత్తం ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ ఆ విలువల పరంగా కానివ్వండి, సాంకేతిక పరంగా కానివ్వండి, పారిశ్రామిక పరంగా కానివ్వండి, కల్చరల్ వైజ్ కానీ మొత్తంగా 18, 19, 20 శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి ఉద్యమాలు మొత్తం మానవ గతిని ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి ఇన్వెన్షన్స్, ఇప్పుడు కనుక్కున్నటువంటి విషయాలు, టెస్లా ఈరోజు ఫ్యూచర్ ఊహించే గ్రీన్ టెక్నాలజీ వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఎమిషన్ ఫ్రీ వరల్డ్ వైపు అడుగులేయాలి, మనకు క్లీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీ ఇట్లాంటివి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మనకు సింపుల్ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి అది టెక్నాలజీగా మనం పరిగణించకూడదు. ఇప్పుడు ఆధునిక ఆంతరవాద సమాజంలో మనం బతుకుతున్నాం అనేది చెప్పడానికి ఉదాహరణలను మీకు చెప్పవలసి వచ్చింది. Emile Durkheim had suggested that this much read book, Division of Labor, there are broadly two kinds of society. The earlier ones is based on mechanical solidarity and subsequently included the modern industrial societies based on organic solidarity. Emile Durkheim అనే సామాజిక శాస్త్రం ఏం చెప్తాడు అంటే 1893లో రాసినటువంటి పుస్తకంలో ఏమంటాడు అంటే ఏమంటాడు అంటే ఈ యొక్క ఎమెల్ డర్కైమ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ జరిగింది అంటే సమాజంలో శ్రమ విభజన ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది కనుక ఆయన ఆలోచిస్తే ఆయన ఏం చెప్తాడు అంటే సమాజంలో శ్రమ విభజనకి 2 రకాలైనటువంటి ప్రధాన కారణాలు జరిగాయి. లేకుంటే మనకు సింపుల్ సొసైటీ నుంచి ఇప్పుడు దీక్షగుట్టలోనే ఉండే వాళ్ళకు మీకు ఇప్పుడున్న ప్రొఫెసర్లు కానీ, ఇంజనీర్లు కానీ, యాక్టర్లు కానీ, సినిమా హీరోలు కానీ, హీరోలు కానీ ఎక్కువ మంది ఊర్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఉన్నారు. 90% వరకు సిటీలలో, ఇంక్లూడింగ్ న్యూయార్క్ సిటీలలో వేరే 90% మొత్తం కూడా ఊర్లలో వాళ్ళు. మరి అంత సింపుల్ సమాజం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఈరోజు ఎందుకు వాళ్ళు ఒక ఆధునిక సమాజంలో ఉన్నారు అంటే దీనికి ఎమెల్ డర్కైమ్ ఏం చెప్తాడు సమాధానం అంటే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది జరిగింది అని చెప్తాడు. డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటే ఎందుకు జరుగుతుంది అని మీరు నన్ను అడగవచ్చు. డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే 2 కారణాల వల్ల జరుగుతుందని ఎమెల్ డర్కైమ్ చెప్పాడు. ఒకటేమో డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ అనేది పెరగడం. అంటే ఇప్పుడు ఊర్లో ఎంతమంది 10 మంది ఉండేవాళ్ళు ఈరోజు 5,000 మంది ఉన్నారు. అదే మరి సిటీలలో ఒకప్పుడు హైదరాబాద్లో కొన్ని లక్షల మంది ఉంటే ఈరోజు కోట్ల మంది ఉన్నారు. అంటే ఏంటి, నీకు డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ అనేది పెరిగింది. పెరిగినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ జరుగుతుంది. అంటే ఒక పని చేయాలి. ఇప్పుడు వ్యవసాయంలో కూడా అది డివిజన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ పెరిగినప్పుడు స్పెషలైజేషన్ పెరుగుతుంది. స్పెషలైజేషన్ పెరిగినప్పుడు ఏమైందంటే నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు దానివల్ల ఏమైందంటే సింపుల్ సొసైటీస్ తమ యొక్క అవసరాల రీత్యానే అవి ఆర్గానిక్ సొసైటీస్ అంటే మన సిటీ సొసైటీస్గా, నగర సమాజంగా అవి అభివృద్ధి చెందాయి అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతెందుకండి మనకు ఉన్నటువంటి మానవ బిహేవియర్ కానీ, లైంగిక సంబంధాలు కానీ, ఊర్లలో లైంగిక సంబంధాలు వేరుగా ఉంటాయి. వాళ్ళ పొలాలలో, ఇళ్ళలో ఇక్కడ ఏదో సాదాసీదో న్యాచురల్ సెట్టింగ్ లో లైంగిక సంబంధాలు చేసుకుంటారు. కానీ చదువుకున్న వాళ్ళు, సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క లైంగిక సంబంధాన్ని, సంతృప్తిని వాళ్ళు నిర్వచించే విధానమే వేరుగా ఉంటుంది. వాళ్ళ సినిమాలు చూస్తూ అడ్జస్ట్ సిటీలో తిరుగుతూ ఉండాలి, స్పీడ్ ఇవన్నీ ఉండాలి. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఒక సీదా కుటుంబంలో ఉన్నట్టు కూడా సిటీలోకి వచ్చి ప్రొఫెసర్లు అయ్యి, లేకపోతే ఇండస్ట్రియలిస్టులు అయ్యి, సినిమా స్టార్లు అయ్యి, మ్యూజిషియన్స్, సింగర్స్, రైటర్స్ అయ్యి ఈ రకంగా మారుతున్నారు. ఎందుకు మారుతున్నారు అంటే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ప్రధాన కారణం అని మనకు ఎమెల్ డర్కైమ్ గారు చెప్పారు. అంటే సింపుల్ సొసైటీ ఏంటంటే అవి డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ లేదు. ఒక వ్యవసాయం చేస్తాడు, వాడే వేటకెళ్తాడు, వాడే వంట వండుతాడు, వాడే బట్టలు ఉతుకుతాడు, వాడే బట్టలు వేస్తాడు, ఇవన్నీ చేస్తాడు.
అదే ఆర్గానిక్ సొసైటీలో అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఆధునిక సమాజంలో ఒకడు ఒక పని ఒక డాక్టర్ అన్నాడు అనుకోండి, వాడు ఉదయం లేచిన కానీ వాడు ముఖం కడుక్కొని స్నానం చేసి అన్నం తిని, అన్నం భార్య ఉంటుంది, ఇంటి పని ఇంటి ఇంటి మెయిడ్ అంటారు కదా, ఆమె చేస్తుంది. ఆ తర్వాత బయటకు వస్తే నర్సు వాళ్ళంతా పేషెంట్ మొత్తం హాస్పిటల్ వాడు ఓన్లీ ఆ డాక్టర్ షిఫ్ట్ చేసి వాడు మళ్ళీ సాయంత్రం పోగానే అన్నం రెడీ అయింది తింటాడు పడుకుంటాడు, మనకి ఇదే పని అండి. అంటే వాడు ఉదయం ఒక ఇంజనీర్ కానీ ఒక డాక్టర్ కానీ ఒక ప్రొఫెసర్ కానీ హరగోపాల్ కూడా అంతే. నాకు తెలిసిన గిన్నెలు తోమడం లేకపోతే ఈశ్వరయ్య సార్ ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారు ప్రొఫెసర్ గిన్నెలు తోమడం అనేది చాలా రేరుగా, అది ఎవరు ఇంట్లో లేనప్పుడు చేసి తోముతారు. కానీ ప్రొఫెసర్ గిన్నెలు ఎందుకు తోమకూడదు? మరి గిన్నెలు తోముకునేది హరగోపాల్ గారు కానీ లేకపోతే నామ్ చామ్స్కి ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయన పెద్ద ప్రొఫెసర్, ఆయన గిన్నెలు తోముతాడా అంటే నాకు తెలిసి అది డౌట్. ఎందుకంటే మేడ్స్ ఉంటారు, అంటే ఆ దేశంలో ఎట్లా ఉంటారో తెలియదు. కానీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంట్లో పని చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళు గిన్నెలు తోమరు, బట్టలు ఉతుకరు, వీళ్ళు ఏంటంటే లేకపోతే వంట చేయరు, చాలా మంది వంటలు రావు, ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు రావు, డ్రైవింగ్స్ రావు. వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళు స్పెషలైజేషన్. మరి వీళ్ళంతా ఊర్లో కూర్చుంటే కదా, ఇప్పుడు ఈశ్వరయ్య గారు కానీ ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు కానీ లేకపోతే నాచార్య కానీ ఇంకెవరైనా కానీ తెలియదు, నా ఫ్రెండ్స్ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు, వీళ్ళంతా ఊర్లో పుట్టినారు, వ్యవసాయం నేను కూడా ఊర్లో పుట్టినాను. కానీ చాలా వరకు వంటలు రావు, డ్రైవింగ్ రాదు, ఇంకేం రాదు. అంటే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఎందుకు జరిగింది మరి ఇక్కడ? మరి ఊరు నుంచి వచ్చిన కదా అంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి పనితీవ్రత, మన స్పెషలైజేషన్, మనం ఎడ్యుకేషన్, మన ప్రొఫెసర్ పనే చేయాలి, ఇట్లాంటివన్నీ ఈ స్పెషలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మానవాళిని ఏంటంటే అది అట్లా ఆ రకంగా డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది, స్పెషలైజేషన్ అనేది మనిషిని సమాజాన్ని మారుస్తుంది. సాదాసీద సమాజం నుంచి ఆర్గానిక్ సమాజంగా అది మారుస్తుంది. అంటే ఒక చిన్న దీక్షకుంట నుంచి హైదరాబాద్ కూడా దీక్షకుంట ఎక్కడ, ఇప్పుడు దీక్షకుంట అనే ఊరు ఈ యొక్క ప్రపంచ మ్యాప్ లో ఉందనే విషయం నేను చెప్తే కానీ చాలా మంది తెలియదు. నేను డాక్టరేట్ అయ్యి నేను ప్రొఫెసర్ అయ్యా, నేను మా పాఠాలు చెప్తా ఉంటే మీ దేవుడు అంటే అట్లా ఊరికి పేరు వచ్చింది. దీక్షకుంట అనే ఊరు మీకు హైదరాబాద్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? తెలియదు. అంటే అదే హైదరాబాద్ అనుకోండి అందరికి తెలుస్తుంది. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ ఎమెల్ డర్కీమ్ చెప్పినటువంటి స్పెషలైజేషన్, డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ అనేది ఏ రకంగా డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్కు దారితీస్తుందని చెప్పడానికి నీకు ఈ ఉదాహరణ చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది. ఫ్యాక్ట్ దట్ డిఫరెన్షియేషన్ బై ఎక్స్చేంజ్ మేడ్ నెసరీ బై ఫ్యాక్ట్ దట్ డిఫరెన్షియేషన్. అంటే ఈ రకంగా సమాజం అనేది రెండు, ఒక సాదాసీదా సమాజం గాను మరియు ఒక వివిధత కలిగిన సమాజం గాను ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవాలి. ది ఫార్మల్ టైప్స్ ఆర్ హెల్డ్ టుగెదర్ బై లైక్నెస్ అండ్ కామన్ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్. అంటే సాదాసీదా సమాజం అంటే లైక్లీనెస్, అంటే అందరు వ్యవసాయదారులు అందరు ఏదో చిన్న పనులు చేసుకుని ఉంటారు. కామన్ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే అందరికి ఒకే రకమైనటువంటి ఆలోచన విధానం ఉంటుంది. అదే లాటర్ ఎక్స్చేంజ్ మేడ్ నెసరీ ఫ్యాక్ట్ ద డిఫరెన్షియేషన్. అంటే అదే సిటీలో అయితే మీకు పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు, పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లు, పెద్ద పెద్ద హీరోలు, పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్లు, మీకు ఏ ఫీల్డ్లో కావాలంటే ఆ ఫీల్డ్లో టాప్ మోస్ట్ ఎక్స్పర్ట్ గ్యాస్ ఆంట్రాలజిస్ట్. ఇప్పుడు మనకు భారత ప్రభుత్వం పద్మ విభూషణ్ ప్రకటించేటప్పుడు హైదరాబాద్లో గ్యాస్ ఆంట్రాలజిస్ట్ కి పద్మ విభూషణ్ వచ్చింది. మరి దీక్షకుంటలో ఉన్నటువంటి ఎల్లయ్యకో మల్లయ్యకో పద్మ విభూషణ్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ఈరోజు నేను అడుగుతున్నది ఏంటంటే, వాడు వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు, అది చేస్తున్నాడు, ఇది చేస్తున్నాడు, ఒక రైతుని పిలిచి, ఒక కూలివాడిని పిలిచి నువ్వు ఎల్లకాలం కూలీ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఎక్సలెన్స్ గురించమని ఎవడు దానికి ప్రైజ్ ఇవ్వలేదు, పద్మశ్రీ ఇవ్వలేదు. ఒక కూలీని తీసుకొచ్చేసేసి మన జీవితాంతం మంచి కూలీగా, ఒక బెస్ట్ కూలీగా పనిచేసినాడని, ఒక బెస్ట్ అది చేసినాడని ఎవరికి ఇవ్వలేదు. ఒక గ్యాస్ ఆంట్రాలజిస్ట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ, అంటే హైదరాబాద్లో. అంటే మనకు పాలు తాగడం వల్ల హైదరాబాద్లో చాలా మందికి ఎసిడిటీ, గ్యాస్, ఈ యొక్క పర్యావరణ సమస్యల వల్ల రకరకాలు వస్తూ ఉంటాయి. అతను గ్యాస్ ఆంట్రాలజిస్ట్కి ఒక పద్మ విభూషణ్ ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారండి? అతను ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే ఇది కాంప్లెక్స్ సొసైటీ డిఫరెన్షియేషన్. అంటే మీ యొక్క వర్క్ అనేది ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుందంటే వాడు అదే పని చేస్తాడు. మీరు ఊర్లలో ఏంటంటే వాడు బట్టలు ఉతుకుతాడు, అన్ని చేస్తాడు, కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏంటంటే ఇది బయటిగా అంటే ఒక టెక్నీషియన్ ఉన్నాడు అంటే వాడు మ్యూజిక్ ఇచ్చేవాడు అంటే వాడు మ్యూజికే ఇస్తాడు, డ్రమ్ ప్లే చేస్తాడు అంటే డ్రమ్మే ప్లే చేస్తాడు, వాడు వేరే ఇన్స్ట్రుమెంటే ప్లే చేయడు. కానీ ఊర్లో ఎట్లా ఉంటుంది, వాడు వ్యవసాయం చేస్తాడు. సాయంత్రం అయితే మా ఊర్లో వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క బుర్రకథ హరికథలు చెప్పేవారు. రామాయణ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు. ఆయన ఏంటంటే పాట పాడితే నేను పడుకునేటప్పుడు మంచి హ్యాపీ వినపడేది. కృష్ణార్జున యుద్ధం, రామాయణ యుద్ధం ఇట్లాంటివన్నీ మనకు ఊర్లలో వినపడేది. పటాలేసి బొమ్మని చెప్పేవారు. అట్లా వాళ్ళు లైక్నెస్ అనేది ఉండేది. కానీ సిటీలో ఈ పటాలేసి పాట అని చెప్పి ఇట్లా అసలు ఇక్కడ డ్రామాలు వేసేవాళ్ళు కూడా అది ఒక పెద్ద ప్రొఫెషన్. అంటే ఈ రకంగా సిటీకున్న పల్లెటూరుకి తేడా ఉంటుందని చెప్పడము
నేను చెప్తున్న విషయం ఇప్పుడు పల్లెటూరు కూడా మారిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు పల్లె తల్లికి ఏమైందిరో నాయన నన్ను కన్న తల్లికి ఏమైందిరో నాయన అని ఒక పాట రాశాడు. అంటే కట్నం అనే ఒక రోగం వచ్చింది దాని మొత్తం పల్లెటూరులో పచ్చని పంటలు ఏమైపోయాయి, ఎలుగుబంట్లు ఏమైపోయాయి, రామచిలుకలు ఏమైపోయాయి. ఇప్పుడు సిటీ ఊరు కూడా సిటీగా మారుతుంది. ఓకే సేమ్నెస్ అది డిఫరెన్షియేషన్ ఉన్నట్టు వస్తుంది అనేది ఒక పాట రాశాను నేను. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే పల్లెటూరు కూడా ఇప్పుడు మారుతుంది అని చెప్పడానికి ఈ ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. Economist refers to the division of labor as the farmers' different tasks by different members. Socially, however, the division of labor may reflect many aspects of society. Most notable social inequality is less differentiation. అంటే ఈ యొక్క ఆర్థిక అసమానతలు, సామాజిక అసమానతలు, సాంఘిక అసమానతలు ఇవన్నీ కూడా ఏ రకంగా ఉంటాయని కూడా మనం చూడొచ్చు. Two kinds of qualities possessed by a social person, on the one acquired by birth and second that acquired by member of society by their own efforts. మనిషికి రెండు రకాలైనటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి, క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో పుట్టుక ద్వారా వచ్చింది, ఒకటేమో రెండోది వాడు చదువుకున్న ద్వారా వచ్చినటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు చదువుకున్న ద్వారా వచ్చినది ఏంటంటే వాడు ప్రొఫెసర్ కావచ్చు, సింగర్ కావచ్చు, రైటర్ కావచ్చు, మ్యూజిషియన్ కావచ్చు, లేకుంటే యాక్టర్ కావచ్చు, బిజినెస్ మ్యాన్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనకు మోడర్న్ సొసైటీ ఏం చెప్తుంది అంటే రేషనాలిటీ అనే బేస్ మీద నీలో టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి నీకు వచ్చిందే అంటారు. ఇప్పుడు మనకు పెద్ద పెద్ద దాసరి నారాయణరావు కొడుకు ఎందుకు హీరో కాలేదు, వాడు పెద్ద అదే కదా, వాడు ఎందుకు దాసరి ఎవడో ఉంది, వాడు ఎందుకు కాలేకపోయాడు, మనలో టాలెంట్ లేదనేది ఇక్కడ ప్రధానమైన విషయం. ఇప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ కొడుకున్నాడు, అమితాబ్ బచ్చన్ కొడుకు అభిషేక్ బచ్చన్ పెద్దగా ఎవరికి తెలియదు. అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం తెలుసు. వాడు ఊర్లో నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే మనకు హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, బాంబే ప్రపంచం మొత్తం అమితాబ్ బచ్చన్ తెలుసు. మరి అమితాబ్ బచ్చన్ ఎందుకు కొడుకు ఎందుకు కాలేదు అంటే నేను చెప్తున్నాను అంటే మోడర్న్ సొసైటీ అనేది నీ యొక్క క్వాలిటీస్ పుట్టుగా ఒక పుట్టుక పుట్టొచ్చు, దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకోటి ఉందండి. ఇక్కడ భారతదేశం లాంటి పెట్టుబడిదారు విషయంలో కానీ నువ్వు చేసే పనిని వాళ్ళు ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఆల్ సొసైటీస్ విల్ నాట్ ఈక్వేట్ యువర్ వర్క్ ఈక్వల్లీ అని ఒక మనకు బూర్తిగా చెప్తా ఉంటాడు. 1973లో రాశాడైన పుస్తకం. అంటే ఈ యొక్క కల్చరల్ క్యాపిటల్ అనేది ఉంటుంది. అంటే నువ్వు ఒక దళితులు అయితే నువ్వు ఒక పని చేస్తే దానికి ఒక విలువ ఉంటుంది. నువ్వు ఒక బీసీ శూద్రుని అయితే నువ్వు అదే పని నువ్వు చేస్తే అదో విలువ ఉంటుంది. నువ్వు ఒక బ్రాహ్మణునివి, క్షత్రునివి, ఇప్పుడు ఉన్నత కులస్తుని ఉన్నోనివి అయితే నువ్వు కూడా అదే పని చేస్తుంది, దానికి వేరే విలువ ఉంటుంది. ఒకే పని వేరు వేరు కులాల వాళ్ళు చేస్తే వేరు వేరు విలువలు ఉండడానికి దాన్ని ఏమంటాము, దాన్ని పూర్తి ఏమంటాడంటే మనకు వాల్యూ కూడా ఒక సమాజంలో ఒక వ్యక్తి చేసినటువంటి దానికి ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తుంది, అదే వేరే వాళ్ళు చేస్తే తక్కువ వాల్యూ ఇస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనకు కులపరంగా, మతపరంగా, సాంఘిక పరంగా ఈ యొక్క వాల్యూ అనేది నిర్ణయించబడుతుంది అనేది మనకు ఇంతమంది అనుకునే వాళ్ళు. ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇప్పుడు అదేంటి మోడర్నిటీ అని చెప్తుంది, టాలెంట్ ఉంటే అది అని చెప్తారు. కానీ చిరంజీవి ప్లేస్లోనే ఒక మాదిగాయని సేమ్ అట్లా నటించాడు అనుకోండి, ఒక లంబడాయని నటించాడు, లంబడోడు మారోడు అని తిట్టి అట్లా చేసేసి మొత్తానికి అసలు ఆ రోల్ మొత్తం చేయకుండా చేస్తారు. మరి అదే ఒక ఉన్నత కులాల వాళ్ళు చేస్తే అది బాగుంది. అంటే అదే సేమ్ క్యారెక్టర్ని వేరే కులాల వాళ్ళు చేస్తే ఒప్పుకోరు. మన సమాజం ఏంటంటే వాల్యూ చేయదు అసలు ఆ రోల్. అది అంటే ఇక్కడ ఒకే వర్క్కి ఒక్కొక్క సొసైటీ ఒక్కొక్క వాల్యూని ఇస్తుంది అనేది ఇక్కడ చెప్పదలసిన విషయం. ఇది బూర్దియో చెప్పాడు. బూర్దియో ఏం చెప్తాడు అంటే మనం ఆర్థిక పరమైనటువంటి విలువ ఇవ్వడం, సామాజికమైనటువంటి విలువ ఇవ్వడం అనేది కూడా సమాజంలోని నీ యొక్క కులము, నీకు టాలెంట్ ఉండొచ్చు. అంటే అది మరి భారతదేశం లాంటి దేశాలలో, అమెరికా లాంటి దేశంలో కూడా ఇక్కడ రేసిజం అనేది ఉంది. రేస్ బ్లైండ్ అనేది రేస్ బ్లైండ్ అని అనుకుంటారు. రేస్ బ్లైండ్ అంటే నువ్వు నల్లగా ఉన్నా కానీ నీకు మంచి మంచి టాలెంట్ ఉంటే నీకు అవకాశం ఇస్తారు. అమెరికా ఇస్ రేషియల్ బ్లైండ్ అని అంటారు. అంటే అది నిజంగానే రేషియల్ బ్లైండ్ అంటే కాదు అంటున్నాను నా ఫ్రెండ్ డాక్టర్ స్టీఫెన్. అది రేషియల్ బ్లైండ్ కాదు, అది గొప్ప అని చెప్పుకోవడం. నాకు నేను కులాన్ని పట్టించుకోను, నేను మతాన్ని పట్టించుకోను, నేను ప్రాంతాన్ని పట్టించుకోను, నేను విశ్వజనీయ మానవుని, నేను గుర్రం జాషువా వారసుని, శ్రీ వారసుని అని చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, వాళ్ళకి నేను కులాన్ని మతాన్ని పట్టించుకోవాలి, ఎవరెవరైనా చూసుకో, కానీ నిజంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారా, వాళ్ళ నిజ జీవితంలో వాళ్ళు అది చేస్తారా? సోషలిజం కమ్యూనిజం చెప్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు దళితుల్లో ఎవరైనా చేసుకుంటారు. కొంతమంది చేస్తారు ఎక్సెప్షన్, అది నేను దాన్ని కాదను. కానీ మొత్తంగా ఒక 50% చేస్తే అప్పుడు మనం దాన్ని 50% పెట్టుకుంటే అప్పుడు దాన్ని మనం వ్యాలిడిటీ అనొచ్చు. ఏ ఒక్కరితో ఎక్సెప్షన్ బాలగోపాల్లో వీళ్ళు ఉంటే, బరవర్రావులు ఉంటే దాన్ని మనం ఎక్సెప్షన్ అనలేము.
అంటే ఇక్కడ బుద్ధి ఏం చెప్తాడు అంటే భారతదేశం లాంటి సమాజంలో కానీ ఇంక్లూడింగ్ యూరోప్ యుఎస్లలో కూడా ఏంటంటే నీ యొక్క విలువ ఎట్లా ఉంటుందంటే నీ యొక్క చేసే పని దానికి ఒక్కొక్క సమాజం ఒక్కొక్క రకంగా విలువనిస్తుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి విషయం. బేస్డ్ ఆన్ కాస్ట్ దట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియా. నేను చెప్పినట్టే ఇక్కడ ఉదాహరణకి డివిజన్ ఆఫ్ బేస్డ్ కాస్ట్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఇది భారతదేశంలో ఒక్కొక్క కులం చేసి ఒక్కొక్క విలువ ఇస్తారు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. There and of view that modern capitalist system has become more complex than the described by Marx and has developed a diverse class system and fluid power structure. కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పినటువంటి ఒక వర్గ సిద్ధాంతము పెట్టుబడిదారులు కార్మికులు వీరిద్దరు ఎప్పటికీ పోరాడతారు. కార్మిక వర్గ నియంతృత్వంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే వర్గ సంఘర్షణలో పెట్టుబడిదారులను చంపేసి కార్మిక నియంతృత్వం కింద మనకు సమాజం ఏర్పడుతుంది అదే చెప్పాడు క్యాపిటలిస్ట్. ఎందుకంటే దోపిడీ ఎక్కువైపోయి ఒక దశలో మొత్తం ప్రజలు మొత్తం తిరుగుబాటు చేసేసి ఎర్ర జెండాలు వేస్తారు అని మన గద్దర్లాగా ఇట్లా ఏ రకంగా చెప్పారు అది ఆ రకంగా ఇంకా కాంప్లెక్స్ గా తయారైంది అనేది ఇక్కడ మనకు డైరెండార్ చెప్తున్నాడు. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే దెర్ ఇస్ ఎ కామన్ క్లాస్ అండ్ ఒబే క్లాస్ బట్ దోస్ హు ఆర్ మేనేజింగ్ అండ్ గివింగ్ కమాండ్స్ నీడ్ నాట్ బి ఓనర్స్ అండ్ మే నాట్ యూజ్ ఆల్ ది వాల్యూ దే ప్రొడ్యూస్. అంటే ఇప్పుడు మధ్యలో మేనేజరియల్ క్లాస్ ఉంటారండి. మేనేజరియల్ క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక వర్కర్ ఉన్నాడు బిహెచ్ఎల్, వాడు ఒక దాంట్లో ఒక మిషన్లో పనిచేస్తా ఉన్నాడు. మేనేజర్ అనేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, ఓనర్ అనేవాడు ఇంకొకడు ఉంటాడు. ఓనర్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. కానీ మేనేజరియల్ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది అంటే వాళ్ళు విప్లవం తీసుకురాకుండా చేస్తారు మధ్య తరగతి వాళ్ళు అనేది మనకు డేర్ అండ్ ఆఫ్ చెప్తున్నాడు. ఇంకోటి ఇది ఫ్లూయిడ్ గా ఉంటుంది పవర్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు ఒక ఘాట్న కట్టినట్టు వీళ్ళు పెట్టుబడిదారులు వీళ్ళు కార్మికులు అనే ఇట్లా ఒక క్లియర్ కట్ కాకుండా ఫ్లూయిడ్ గా అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి అటుగా అంటే ఒక నీళ్ళలాగా ప్రవహిస్తుంది అని మనం చెప్పుకోవడంలో ఎటువంటి అతిశక్తి లేదు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి డేర్ అండ్ ఆఫ్ ప్రకారం. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్. మనము ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్చేంజ్కి వచ్చే ముందు మీకు ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారి విధానంలో ఎట్లయితే మనం కొన్ని విషయాలు చెప్పుకోవాలి. మనకు ప్రొటెస్టెంట్ ఎథిక్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం అని అంటే పెట్టుబడిదారి విధానంలో ప్రొడక్షన్ విధానం గురించి మాట్లాడుతూ మనకు పెట్టుబడిదారి విధానంలో ఏంటంటే ప్రొటెస్టెంట్ ఎథిక్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం అనేది యూరోప్లో మొత్తం రెవల్యూషనైజ్ చేసింది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే పెట్టుబడిదారి విధానానికి ఈ యొక్క కార్మిక వర్గ దోపిడీ కార్మిక వర్గాన్ని మనకి పెట్టుబడిదారి విధానం దోపిడీ చేయడం కాదు. ఇది క్యాల్విన్ అనే ఒక మత ప్రచారకుడు ఆయన ఏం చెప్తాడు అంటే టైమ్ ఈజ్ మనీ, ఆ తర్వాత పెన్నీ సేవ్డ్ ఇస్ పెన్నీ ఎర్నడ్, ఇట్లాంటి వాటిని అన్నింటి గురించి చెప్తాడు. ఆయన ఏం చెప్తాడు లిమిటెడ్నెస్, ఆ తర్వాత రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది అని చెప్తాడు. ఈ 4 అంశాలు ఆయన ఏం చెప్తాడు అంటే ఇది పెట్టుబడిదారి విధానం దాని ఉదాహరణకి రూపాయి అనుకో దాన్ని దాచుకో, ఆ రూపాయిని దాచి ఎంత దాస్తావు అది మార్కెట్లో పెడతావు. ఇంత ₹2 వచ్చింది అనుకో ఆ ₹2 కూడా మార్కెట్లో పెడతావు, 4 వస్తాయి, 4 నుంచి 8 అవుతాయి. అంటే నువ్వు ఈ పెట్టిన దాన్ని మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేస్తావు, అప్పుడు నువ్వైతే ధనవంతుడు. అంటే వాడు దాచుకున్న రూపాయిని వాడు మళ్ళీ అదే పని ఇప్పుడు కోడి గుడ్లు పెట్టినట్టు ఒక గుడ్డు ఇంకో అట్లా వాడు జమ చేసుకున్నాడు అనేది మన క్యాల్విన్ చెప్తున్నటువంటి పెట్టుబడిదారు కదా. వాడు అంత ఎందుకు రీచ్ అయ్యాడు అంటే వాడు పైసా దాచుకున్నాడు, వాడు రీఇన్వెస్ట్ చేశాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అది క్యాల్విన్ చెప్తున్నాడు. ఇది ప్రొటెస్టెంట్ ఎథిక్ అనేది మనకు మా ఫ్రెండ్ యాడమ్ స్టీఫెన్ కూడా చెప్తున్నాడు. అంటే మనం అమెరికా సమాజాన్ని కనుక మనం చూస్తే మనకు ప్రత్యక్షంగా దానికి వెళ్తే అక్కడ అది మనకు ఈ యొక్క మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పినటువంటి ప్రొటెస్టెంట్ ఎథిక్ స్పిరిట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం అనేది చాలా క్లియర్గా అవుతుంది. ఇప్పుడు మన సమాజాలలో ఏంటంటే మనం అందరం కలిసి ఉంటాం. మోర్ ఆఫ్ సౌత్ ఏషియాలో ఏంటంటే ఈ రిలేషన్స్లో కానివ్వండి దాంట్లో కానీ దీంట్లో కానీ మనం అందరం కలిసి ఉంటాం. కానీ అమెరికాలో ఇండివిజువలిజం అతనికి చాలా చాలా హైగా ఉంటుంది. మనకు ప్రొటెస్టెంట్ ఎథిక్ అంటే ఏంటనేది మనం అమెరికాలో చూడొచ్చు అనేది మా ఫ్రెండ్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ యాడమ్ స్టీఫెన్ చెప్తా ఉన్నాం. సరే, ఇది మనం పెట్టుబడిదారి విధానం అది యూరోప్ అయినా కానివ్వండి, అది క్యాథలిక్ దేశమైనటువంటి ఫ్రాన్స్ లో కూడా మన ఫ్రాన్స్ క్యాథలిక్ దేశం కదా, క్యాథలిక్స్ వీటిని నమ్మరు కదా అంటే లేదు. ఈ ఎకానమీ అనేది అది ఫ్రాన్స్ లో కూడా వాళ్ళు క్యాథలిక్లు అయినా కానీ ప్రొటెస్టెంట్ లాగా వాళ్ళు కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయినటువంటి అంటే వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి సక్సెస్ఫుల్ అయినటువంటి పెట్టుబడిదారి విధానాన్ని వాళ్ళు అమలు పరుస్తున్నారు, అభివృద్ధి చెందుతున్నారు అనేది కూడా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏంటి ఈ పెట్టుబడిదారి విధానం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్, ఆ తర్వాత మ్యాక్స్ వెబర్స్ యొక్క ప్రొటెస్టెంట్ ఎథిక్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ రేషనలిజం,
ఒక రకంగా ఏం చెప్తున్నాడంటే హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రేషనాలిటీ క్యాపిటలిజం అనేది, పెట్టుబడిదారు విధానం అనేది హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రేషనాలిటీ అని చెప్తాడు. ఎట్లా అంటే బ్యూరోక్రసీ ఉందనుకోండి. నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఇక్కడ, అతను అసిస్టెంట్ రిజిస్టర్. మన అన్న మనకు ఒక ₹1,00,000 ఇవ్వండి ఇవ్వడు. ఎందుకు అంటే మనం దీనికి తీసుకోవాలి, నువ్వు దీంట్లో పనిచేస్తున్నావు అంటే కుదరదు. రూల్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రేషనాలిటీ. ఫ్రెండ్ అయితే ఇంటికి వచ్చి అన్నం తిను, కానీ ఇక్కడ డబ్బులు మాత్రం ఇవ్వరు అంటాడు. అంటే ఎందుకు ఉదాహరణ చెప్తున్నానంటే, మ్యాక్స్ వెబర్ అనే అతను ఏమంటాడు అంటే ఆ, ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారి విధానం అనేది హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రేషనాలిటీ. అంటే మనకు హేతువాదానికి ఉచ్చ దశనే పెట్టుబడిదారి విధానం అనేది మనకు మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ ప్రొటెస్టెంట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం చెప్తాడు. బ్యూరోక్రసీ ఉంటుంది. మనం అందరం కలిసి చెక్లు ఇచ్చాం, అది 2 సంవత్సరాల నుంచి మేము పనిచేస్తున్నాం, మీకు ₹150 ఎక్కువ వచ్చింది అబ్బాయి గారు అని ఇక్కడ సక్సేనా గారు ఫైనాన్సర్ చెప్పాడు. చెప్తే మేము అవన్నీ ఇచ్చాం. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే బ్యూరోక్రసీ అనేది ఎంత రేషనల్, ఎంత హేతువాదంగా పనిచేస్తుంది. మొత్తం మనకి ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఐఏఎస్ ఎందుకంటే జనాలు చచ్చిపోతారు, సినిమాలు వస్తే వాళ్ళ పాటలు రాయడం. అసలు నా చిన్నప్పుడైతే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉండేది, ఇప్పుడు తక్కువైంది. కానీ అసలు చాలా ఎక్కువ ఐఏఎస్, ప్రతి పిల్లడు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ డాక్టర్ అని చెప్పేవాళ్ళు. అంటే ఎందుకు ఇదంతా హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రేషనాలిటీ అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఉంటారు, వాళ్ళు 10 మందికైనా హెల్ప్ చేయగలుగుతారని అని అట్లా అట్లా భావించేవాళ్ళు. అంటే ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రేషనాలిటీ అనేది పెట్టుబడిదారి విధానం అనేది మనకు ఇక్కడ అది అర్థం చేసుకోవాలి. అది అమెరికా అయినా కానీ, యూరోప్ అయినా కానీ, ఇండియా అయినా కానీ, మన భారతదేశం కూడా మన కుటుంబ పాలన అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి, రాహుల్ గాంధీ కుటుంబం అనేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఏక వ్యక్తి పాలనలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఒకే వ్యక్తి నాకు తెలిసి భారతదేశ చరిత్రలో ఎటువంటి చదువులు, పెద్దగా చదువు లేకుండా ఉంటే అట్లా ఒక చేయడం అనేది మన ఎప్పుడున్నటువంటి బీజేపీ భారతీయ ప్రభుత్వం, భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక ఏక కుటుంబం కాదు, ఏక వ్యక్తి ఏకస్వామ్యంలోకి పోయింది. ప్రజాస్వామ్యం నుంచి కుటుంబ స్వామ్యం ఇవన్నీ పోయి ఏకస్వామ్యంలోకి వచ్చిందనేది చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయక్తి లేదు. అంటే ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ యొక్క సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో, పెట్టుబడిదారి విధానాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, దాని ఉత్పత్తిని అర్థం చేసుకోవడం, కాన్స్పిక్యూయస్ కన్జంప్షన్ అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాన్స్పిక్యూయస్ కన్జంప్షన్ ఏంటంటే, మనం పెళ్లిళ్ళు పెడతామండి. పెళ్లిళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే భారీగా, మా ముస్లింలు అయితే మనకు మా స్టూడెంట్ ఒక అబ్బాయి చెప్తా ఉన్నాడు, పరిశ్రమ అబ్బాయి, అది మనకు ఇది మనకు ఒకటి స్వీట్ ఇస్తారు. ఆ స్వీట్ గురించి వెళ్ళేవాను సార్ నేను అని చెప్తా ఉన్నాడు. మటన్ చికెన్ తిన్నాను పెడతారు. అది ఏంటంటే కాన్స్పిక్యూయస్ కన్జంప్షన్. అమెరికాలో ఏంటంటే, లాటిన్ అమెరికాలోనూ వాళ్ళు తమ యొక్క గొప్పతనాన్ని చూపించుకోవడానికి బట్టలను గాలబెట్టడము, కార్లను గాలబెట్టడం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అనేది మనం చూడొచ్చు. మీరు అప్పుడప్పుడు షోలలో చూస్తూ ఉంటారు. షారూఖ్ ఖాన్ ఇంకా వాళ్ళు మొత్తం ఇట్లా ఒక మారుతి ఖాన్ నేను ఒక షో చూశాను గుర్తుండి. వాడు మారుతి కార్ ఏం చేస్తున్నాడు, మొత్తం దాన్ని పగల కొడుతున్నాడు. ఎందుకు పగల కొడుతున్నాడు అంటే అది కాన్స్పిక్యూయస్ కన్జంప్షన్. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నిజాము రోల్స్ రాయ్ కారు కొనాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఏదో అవమానపరిచాడని యూకేకి తీసుకొచ్చి దాని రోడ్లు, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో రోడ్లు నడిపించారు రోల్స్ రాయ్ కార్ తోటి. అంటే అది దాని అర్థం ఏంటంటే కాన్స్పిక్యూయస్ కన్జంప్షన్. అంటే అది అది అట్లా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ చేస్తారు. పెళ్లిళ్ళలో అందరినీ భోజనాలు అవసరం లేదు, కానీ చేస్తారు. నీకు కార్లు అవసరం లేదు, కానీ చేస్తారు. కాన్స్పిక్యూయస్ అంటే చూపించాలి, బ్రాండ్ చూపించుకోవాలి. దాన్ని కాన్స్పిక్యూయస్ కన్జంప్షన్ అంటారు. తెలుగులో ఏమంటారో తెలియదు, కానీ కాన్స్పిక్యూయస్ కన్జంప్షన్ అంటారు. బ్రాండ్, నువ్వు షర్ట్ వేసుకుంటే, ఒకసారి నా ఫ్రెండ్ కలిస్తే, చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఫ్రెండ్ కలిసి నా చొక్కాను వాడికి తీసి తన వెనకాల ఏ బ్రాండ్ షర్ట్ చొక్కా వేసుకున్నాడని చూశాను. అంటే ఈ నువ్వు బ్రాండ్ అండ్ కన్జంప్షన్, నువ్వు ఏది వాడుతున్నావు, నువ్వు ఏ షూ వేసుకుంటున్నావు, ఏ బట్టలు వేసుకుంటున్నావు, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు, ఏ వాచ్ పెట్టావు, ఏ కళ్ళ రెబాన్ పెట్టారు అనుకోండి. అబ్బా రెబాన్ చూసే ఉంటారు సినిమాలో. రెబాన్ ఇప్పుడు ఆమిర్ ఖాన్ ఆ సినిమాలో చూసేటప్పుడు మనకు ఎట్లా చూసినట్టే రెబాన్ షూ అది పెట్టుకున్నాడు. రేబాన్ మనకు కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నట్టే వాడు సల్మాన్ ఖాన్ రేబాన్ ఇట్లా కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నంటే కాన్స్పిక్యూయస్ కన్జంప్షన్ అంటారు దాన్ని. అంటే అవసరం లేకున్నా దాన్ని మనం వాడతాము చూయించుకోవడానికి, గొప్పలు చూయించుకోవడానికి, సమాజంలో ఇంకేదో చేయడానికి. దీన్ని ఏమంటారు, కాన్స్పిక్యూయస్ కన్జంప్షన్. ఒకటేమో ప్రొడక్షన్.
ఒకటేమో ప్రొడక్షన్, రెండోదేమో కన్సంప్షన్స్లో డైరెక్ట్ కన్సంప్షన్, కాన్స్పిక్యూస్ కన్సంప్షన్ అని చెప్తాను. మూడోది ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్. అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం. డిస్ట్రిబ్యూషన్ సింపుల్ సొసైటీస్లో ఏంటంటే ఒకడొకటి ఒక దుప్పిని వాడు వేట చేస్తే ఆ తండాలకు గొడ్డుగూడెం అనే ఊర్లో ఆ తండాలందరికీ కూడా వాడు పంచుతాడు. అది ప్రిమిటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఒక ఎక్స్చేంజ్ అన్నట్టు. అంటే ఫుడ్ని అందరూ ఈక్వల్గా చేసుకుంటారు. కానీ అది మనం పెరిగిన కొద్దీ మోడర్న్ సొసైటీలో, ఆధునిక సమాజంలో ఎక్స్చేంజ్ అనేది నీకు రేషనాలిటీ బట్టి ఉంటుంది. వాడేమిస్తాడు, నేనేమిస్తాను, వాళ్ళేమిస్తారు, మనం ఏం చేస్తాం, వాళ్ళేం చేస్తాం. మీరు మధ్యతరగతి బర్త్డేలు కానీ, లేకుంటే హౌస్ సెరమనీస్ కానీ, ఇవన్నీ, లేకుంటే పెళ్ళిళ్ళు కానీ చూడండి. ఆ పెళ్ళిళ్ళలో కానీ బర్త్డేలలో మీకు రీల్స్లలో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే మధ్యతరగతి ఏంటంటే మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పప్పు తెస్తే మనం ఉప్పలు తెచ్చుకోవాలి, మనం ఏదైనా చేస్తే మనం వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలకి అని పెడితే మన పిల్లలు తింటారు. ఇదే నడుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ అమ్మాయి బర్త్డేకి ఒక తులం బంగారం పెడితే మన అబ్బాయి పెళ్ళికి వాళ్ళు ఏదో తులం బంగారం పెట్టాలి. ఇట్లా వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు చూడండి, అప్పులు చేసే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళకి స్తోమత లేకపోయినా, వాళ్ళకి ఇచ్చే స్తోమత లేకపోయినా కొంతమంది అల్మారాలు ఇస్తారు. వాడు అప్పు తీసుకొచ్చేసేసి తులం బంగారం చేసేసేసి అది చేస్తూ ఉంటుంది. మా పైన ఒక టీచర్ ఉంటారు, వాళ్ళ అమ్మాయి బర్త్డేకి అందరూ గిఫ్ట్లు తీసుకొస్తున్నారు, నన్ను కూడా గిఫ్ట్ అడుగుతున్నారు. నాకు అది విచిత్రంగా అనిపించింది. నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి గిఫ్ట్? మనిషికి గిఫ్ట్ ఇచ్చే ఖర్చు ఏంటి అంటే ఎక్స్చేంజ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ఈ యొక్క మధ్యతరగతిలో అని చెప్పడానికి ఈ యొక్క ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఇది చాలా చాలా మధ్యతరగతి మొత్తం కూడా ఈ ఎక్స్చేంజ్ మీదనే ఉంటుందండి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానము, వాళ్ళ యొక్క ప్రతిదీ. వీటితో మాట్లాడితే ఏమొస్తుంది, మాట్లాడకపోతే ఏమొస్తుంది, వీటితో మాట్లాడితే అప్పడుగుతాడు ఏమనుకున్నా భయపెట్టే వాళ్ళు కూడా చాలా చాలా మంది ఉంటారు. మీరు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో చదువుకున్నప్పుడు మన ఛాయ్కి డబ్బులు లేకపోతే ఇంకేదైనా డబ్బులు లేకపోతే మనం ఎదురుపడితే పక్కన పోయి ఎదురుపడితే ఫెలోషిప్ ఉన్నవాళ్ళు. ఆ తర్వాత నాకు ఫెలోషిప్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎక్కడ మనం డబ్బులు అడుగుతాడో అని అడిగే అట్లా అవకాశం ఉండేది. నాకే కాదు, చాలా మంది ఫెలోషిప్స్ లేని స్కాలర్స్ అయితే చాలా వాళ్ళ పరిస్థితి దారుణం. ఎందుకంటే వాళ్ళు చివరిలో మిగిలిన అన్నం తినడము, ఇంకా అవి ఇట్లాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పటికీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. కొంతమంది పిచ్చోళ్ళు అయితే కూడా ఉన్నారు డబ్బులు లేక. అంటే పరిశోధనలో కూడా పిచ్చోళ్ళు అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణలో అంటే, వాడు ఉన్నవాడు, డబ్బులు ఉన్నవాడు లేని వారికి ఇవ్వచ్చు. ఒక స్కాలర్షిప్ వచ్చిన వాడు స్కాలర్షిప్ లేని బతికించు. ఒక టీచర్ 10 మంది పిల్లల్ని సాధచ్చు. కానీ అవన్నీ చేయడు. వాడికి కారు కావాలి, వాడికి వాచ్ కావాలి, మంచి కొత్త బట్టలు వేసుకుని సెమినార్లలో మాట్లాడాలి. అప్పుడు మాట్లాడితే కాన్స్పిక్యూస్ కన్జంప్షన్. ఒక సీదా సాదా చెప్పులు వేసుకొని సీదా సాదాగా టై వేసుకోకుండా అట్లా కూడా మాట్లాడవచ్చు. కార్లో దిగాలి, సినిమాలో ఏం చేస్తారండి, వాటిలో కార్లో దిగి వాడు మాట్లాడితేనే మాట్లాడినట్టు, లేకపోతే వాడు సాదా సీదాగా మాట్లాడవచ్చు. అమర్త్య సేన్ గురించి మాట్లాడిన కోట్ వేసుకున్న అమర్త్య సేన్ గురించి మాట్లాడవచ్చు, సాదా సీదా సెట్లు కూడా మాట్లాడచ్చు. నాకు ఈ కోట్ ఇచ్చారు, ఇది కాన్స్పిక్యూస్ కన్జంప్షన్. అది కోట్ లేకపోయినా పాఠం చెప్పొచ్చు. కానీ మధ్యతరగతి యొక్క భావజాలం ఏంటి అంటే ఇది ఉండాలి. అంటే దానికి ఒక డిగ్నిటీ అనే ఒక పేరు ఇచ్చారు. మనం సాదా సీదా బట్టలు వేసుకున్న డిగ్నిటీ వస్తుంది, మనం చేసే పని, మనం మాట్లాడే విధానంతో డిగ్నిటీ వస్తుంది. అంతే తప్ప మనం వేసుకునే బట్టలు, మనం వాడే బ్రాండెడ్ షూస్ అనేది అవి మన ఆలోచన విధానం ఏంటి, సమాజం పట్ల మనం ఏ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నాము, ఏ రకంగా ప్రతిపాదిస్తున్నాము, మనం ఎట్లాంటి చదువు చదువుతున్నాం, ఏం మాట్లాడుతున్నాం, ఏం రాస్తున్నాం అనే దాని మీదనే మన విలువ ఉంటుంది. అంతే తప్ప అంటే నేను అలానే సింపుల్ అంటే కోట్ వేసుకోకూడదు అట్లాంటి కాదండి. ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారు, మనం ఒక నిమ్న వర్గాల నుంచి వచ్చాము, మనం మంచి బట్టలు వేసుకోవడం, మంచి కోట్లు వేసుకోవడం ముఖ్యమని చెప్పారు. దాన్ని కూడా కాదనట్లేదు. అంటే నేను కావాలని ఇంటెన్షన్, అవసరం ఉన్నప్పుడు వేసుకోవడం తప్పదు. కావాలని అవసరం లేకపోయినా కానీ ఇంటెన్షనల్గా ఫుడ్ కానీ, క్లోత్స్ కానీ, కన్జంప్షన్ కానీ ఏదైనా కానీ సమాజంలో ఇది ఎక్కువ ఉందనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను తప్ప దీనికి వేరే పెడార్థాలు తీయద్దని చెప్తున్నాను. సో ఇది మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది సింపుల్ సొసైటీలో మనకు సాదాసీదాగా ఉంటుంది. మధ్యతరగతిలో ఒక క్యాలిక్యులేటెడ్ రేషనల్ థాట్ అనేది ఉంటుంది. దాని ప్రకారం నీకు ఫోన్ చేయడం కానీ, మెసేజ్ చేయడం, అమ్మాయిలు అబ్బాయిలకు కానీ, అబ్బాయిలు అబ్బాయిలకు కానీ, ప్రొఫెషనల్స్ కానీ. ఒక ఫ్రెండ్ పాత చాలా రోజుల తర్వాత నాకు ఫోన్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఎందుకు రావడానికి అవసరం ఉంది, ఆ పాఠాలు చూశాడు ఇంగ్లోలో, వాడు చూసి నాకు ఫోన్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ పాఠాలు బాగుంది అంటే మనం అబ్బాస్ తోటి ఏదో పని చేయించుకోవచ్చు, కాబట్టి మనం అది అతనికి చేయొచ్చు. అంటే ఇదంతా ఎక్స్చేంజ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్. అది ఏంటంటే ప్రేమ అట్లాంటిది ఉంటుందండి. మధ్యతరగతి ఏంటంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది అని నేను పూర్తి చెప్పడం తక్కువ. ఇప్పుడు హిసాబ్ కితాబ్ అని గుల్జార్ ఒక కథ ఉంటుంది. అంటే ప్రేమచంద్ మీద రాసినటువంటి దాని విషయం ప్రతిదీ కూడా లెక్కలు ఉంటాయి.
కితాబ్ లెక్క ఉంటుంది, కితాబ్ అంటే అన్ని లెక్కలమయం ఉంటుంది. మధ్యతరగతి జీవితం మొత్తము లెక్కలమయంతో కూడుకున్నటువంటి అది ఉంటుందని చెప్పడానికి. ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్చేంజ్ అంతా రేషనల్ బిహేవియర్ మీద ఉంటుంది. క్యాపిటలిస్ట్ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా ఈ రేషనాలిటీ బిహేవియర్ మీద ఉంటుంది. మనకి ఎంత వస్తే ఈ పని చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది అనే దాని మీద ఆశించేవాడు ఆ పని చేస్తారు తప్ప మనకు ఫ్రీగా చేయడు. ఎవరో కొంతమంది నోబెల్ లారెట్స్ అంటారు ఫ్రీగా చేస్తారు. There are mainly three types of exchange as a category: generalized, balanced, and negative. This first one is we have already discussed. In kind that it happens in small groups where people give as much as they can and get as much as there is receive, and there is no accounting for who gets and who gives what. అంటే మనకు సింపుల్ సొసైటీస్లలో మనకి ఎక్స్చేంజ్ అనేది చాలా సాదాసీదాగా ఉంటుందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇది మనకు ఈ యొక్క సింపుల్ నెగిటివ్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనకు కొంతమంది మనకు రాస్తారు ఏమని, నో గిఫ్ట్స్ ఆర్ టేకెన్, నో అనేది మనకు చాలా మంది బర్త్డేలప్పుడు కానీ పెళ్ళినప్పుడు కానీ గిఫ్ట్స్ ఆర్ నాట్ రాశాడు. ఇప్పుడు మనకు ముఖేష్ అంబానీ వాళ్ళ కొడుకు పెళ్లి పోయినప్పుడు అవి చాలా మందికి కొన్ని కోట్లు ఇచ్చాడనేది విన్నాను. అంటే ఆయన పెళ్లి అటెండ్ అయితే చాలు కొన్ని కోట్లు వచ్చి ప్రతి వాళ్ళకి ఇంత ఇంత ఇచ్చాడనేది మనకు ఎక్స్చేంజ్. ఎందుకంటే వాడు మన పేరు కావాలని అందరూ మా ప్రొఫెసర్లు కూడా ముఖేష్ అంబానీ పెళ్లి గురించి వాళ్ళ కొడుకు పెళ్లి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుందంటే ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది. నువ్వు అక్కడ పోయినందుకు వాడు నీ బ్రాండ్ని ఉపయోగించుకుంటాడు. ఇక్కడ రామ్ చరణ్ తేజ పోయాడు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి, షారూక్ ఖాన్ వాళ్ళందరూ పోయారు బాంబే నుంచి, ఇంకా ఇండియా నుంచి, ప్రపంచం నుంచి ఎవరెవరో వచ్చి ఉంటారు. అంటే వాడు ఎందుకు వాడు వచ్చినందుకు వాడు ఎక్స్చేంజ్ చేశాడు. అంటే మన పేరు నిలబెట్టుకోవడానికి మరి ఇంకేం తెలుగు కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టేసేసి వాడు వాచ్లు ఇవ్వడము, ఇంకేదో ఇవ్వడము, ఏవేవో చేశాడు. ఒకసారి జయలలిత కూడా వాళ్ళ కొడుకు ఒక ఏకైక కొడుకు పెళ్లిని అత్యంత వైభవంగా చేసింది. దేశంలోనే ఎవరు చేయనంత స్థాయిలో ఆమె పెళ్లి చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే మనకు మధ్యతరగతిలో ఎక్స్చేంజెస్ మరి పెట్టుబడిదారి విధానంలో ఒకటి ఈ యొక్క సమాజంలో ఈ యొక్క ఎక్స్చేంజ్లు ఇవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది చెప్పడానికి ఈ యొక్క ఉదాహరణ అనేది చాలా ముఖ్యం. సరే, ఇక్కడ మొత్తంగా ది సోషలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ప్రాసెసెస్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఉత్పత్తి విధానంలో ఎట్లా కులము, మతము, ప్రాంతము, లింగము, ఇంకోటి మీరు ప్రధానంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఏ ప్రాసెస్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో మీకు లింగ వివక్షత అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మీరు ప్రొఫెసర్లలో తీసుకోండి, టీచర్లలో తీసుకోండి, సినిమాలలో తీసుకోండి, వ్యవసాయంలో తీసుకోండి, ఫెమినైజేషన్ జరుగుతుంది కానీ వాళ్ళు సరైన వేతనాలు ఉండవు. ఎక్కువగా మేనేజరల్ క్లాసులు, ప్రమోషన్స్లలో వాళ్ళ లైంగికంగా ఉపయోగించుకోవడం, సినిమా ఇండస్ట్రీలో, బిజినెస్లో కానీ, రీసెర్చ్లో, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, కంట్రీ దీంట్లో లైంగిక హింస అనేది కూడా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే స్త్రీల విషయంలో యొక్క ఇది ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది ప్రొడక్షన్ విషయంలో. అంటే ఇట్లాంటి జెండర్ విషయాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది మనకు చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఎంజే అక్బర్ ఉన్నాడు, ఆయన ఏషియన్ ఏజ్ ఎడిటర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయనే ఎవరైనా ఆడవాళ్ళు ఆర్టికల్ రాస్తే దాన్ని పబ్లిష్ కావాలంటే ఆయనతో శృంగారం చేయవలసి వచ్చేది. అంటే స్త్రీలు పైకి రావాలంటే శృంగారంతో పైకి రావాలి అన్నట్టు ఆయన మనకు మీటీ మూమెంట్ అనేది చూపిస్తుంది. అంటే మీటీ మూమెంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే మమ్మల్ని అందరినీ కూడా లైంగికంగా, శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించి హింసించారు అనేది మనకు మీటీ మూమెంట్ చెప్తా ఉంది. అంటే పెట్టుబడిదారి విధానంలో సినిమా ప్రొడక్షన్లో ఆడవాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతుంది, మనకు ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్లో ఆడవాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతుంది, చదువులో జరుగుతుంది, వాళ్ళ వైద్యంలో, విద్యలో, ప్రతి చోట అడుగడుగున ఆడవాళ్ళు బలవుతున్నారు అనడంలో నాకైతే ఎటువంటి సందేహం లేదు. అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ను లేకుంటే అన్యాయంగా కేసులు పెట్టేసి బనాయించేసి దాన్ని ఆడవాళ్ళు కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం అనే కేసులు కూడా ఉన్నాయి. అవి ఎక్కువైతే అది చాలా చాలా సమాజం వాళ్ళు ఉన్నట్టు. కానీ ఓవరాల్గా మొత్తం ప్రపంచాన్ని, భారతీయ సమాజాన్ని, మన గ్రామీణ సమాజాన్ని చూస్తే విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం వీటన్నిటిలో కూడా వాళ్ళు చాలా వెనుకబడ్డారని అమర్త్య సేన్ గారు కూడా చెప్తున్నారు. మరి ఈ పాఠం ఇంతటితో ముగిద్దాం. మరొక పాఠం మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పుడు సెలవు, నమస్కారం.
সকলোকে প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰ আলোচনাটি আগবঢ়াবলৈ ওলাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো যোৱা আলোচনাত ৰৈ যোৱা অংশখিনি BESC 134 Block 1 Unit 1 Education as an Area of Practice ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰস্বৰূপে শিক্ষা এই অধ্যায়টিৰ ৰৈ যোৱা অংশখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিম আমি যোৱা আলোচনাত যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিলো ইয়াৰ ভালেখিনি দিশ আমি আলোচনা কৰিছিলো সাংবিধানিক ক্ষেত্ৰত দৰ্শকে শিক্ষাৰ যিখিনি ব্যৱহাৰিক দিশ সাংবিধানিক ব্যৱস্থাসমূহ কি কি সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছিলো আজি আমি আলোচনা কৰিম শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত আৰু পৰিচালনা পাঠ্যক্ৰম শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে পাঠ্যক্ৰম গতিকে সেই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত আৰু তাক পৰিচালনা কৰাৰ যি ধাৰণা সেই সম্পৰ্কে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম গতিকে ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰস্বৰূপে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত আৰু ইয়াৰ পৰিচালনাৰ লগত জড়িত শিক্ষাৰ এটা অতি নিবিড় সম্পৰ্ক আছে গতিকে এই দুটা দিশৰ সৈতে শিক্ষাৰ যোনটো ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰ সেইখিনি আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম পাঠ্যক্ৰম হল আমি কোনো এটা বিশেষ শ্ৰেণীত বিশেষ এটা শিক্ষা বৰ্ষৰ এটা শ্ৰেণীত শিক্ষাৰ্থীসকলে অধ্যয়ন কৰিব লগা বিষয়বস্তুসমূহৰ সমষ্টি যিখিনি বিষয়বস্তু আমি অধ্যয়ন কৰো সেই বিষয়বস্তুসমূহৰ সমষ্টি হৈছে পাঠ্যক্ৰম আৰু সেই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কি বিষয় অধ্যয়ন কৰিব সেই বিষয়সমূহ যেতিয়া এটা নিৰ্ধাৰিত ক্ৰম অনুসৰি এইখিনি কি কৰা হয় প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হয় যে শিক্ষাৰ্থীসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় অধ্যয়ন কৰিব লাগিব সেই ক্ৰম অনুসৰি প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা তালিকা আকাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ যিখিনি বিষয়বস্তু শিক্ষাৰ্থীসকলে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব সেই বিষয়বস্তুসমূহ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগবঢ়োৱাৰ আগতে কি কৰা হয় তাক এটা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা বা এটা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ সমষ্টিয়ে এটা দলে কি কৰে তাক নিৰ্ধাৰণ কৰি লয় তাক আমি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা বুলি কওঁ সেই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত কি কৰিব লাগে কিছুমান বিশেষ দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে যেনে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বয়স শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক ক্ষমতা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দক্ষতা ইয়াৰ উপৰিও কি কোৱা হৈছে যে বিশেষ এটা সমাজত কেনেধৰণৰ বিষয়বস্তু শিক্ষাৰ্থীসকলে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব সামাজিক প্ৰয়োজন যাক কোৱা হয় সামাজিক দাবী বুলি যাক কোৱা হয় গতিকে ইয়াৰ উপৰি সমসাময়িক ক্ষেত্ৰখনৰ ওপৰত সমসাময়িক দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰি তুলিব লাগে গতিকে সেই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে শিক্ষা ব্যৱস্থাত পাঠ্যক্ৰম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো পাঠ্যক্ৰম অবিহনে কোনো শিক্ষা ব্যৱস্থা কি লাভ নকৰে পূৰ্ণাংগতা লাভ নকৰে পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰাহে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কি কৰিব পাৰো এটা পূৰ্ণ ৰূপ প্ৰদান কৰিব পাৰো আমি পাঠ্যক্ৰমৰ আধাৰতে শিক্ষাৰ যিখিনি লক্ষ্য সেইখিনি বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰো পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰো পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিখিনি প্ৰাপ্তি যিখিনি জ্ঞান আহৰণ প্ৰক্ৰিয়া সেই জ্ঞান আহৰণ কিমান পৰিমাণে লাভ কৰিলে তাক আমি অৱগত হ'ব পাৰো গতিকে পাঠ্যক্ৰম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সেই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়তো অতি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজন গতিকে পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে আমাৰ ধাৰণা এটা আহিল যে আমি এটা বিশেষ শ্ৰেণীত বিষয়বস্তু অধ্যয়ন কৰিব লাগে সেই বিষয়বস্তুখিনিকে আমি ইয়াতে পাঠ্যক্ৰম হিচাপে অভিহিত কৰিম যদি আমি ইয়াত শব্দ পাঠ্যক্ৰমৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ কাৰিকুলাম শব্দ লেটিন ভাষা কুৰাৰৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে লেটিন ভাষাৰ কুৰাৰ শব্দৰ পৰা কাৰিকুলাম শব্দটো অহা বুলি কোৱা হৈছে যে কুৰাৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কি যে ঘোঁৰা দৌৰ দিয়াৰ পৰিসীমাক লেটিন ভাষাত কি বুলি কোৱা হয় কুৰাৰ ইয়াতে পাঠ্যক্ৰমৰ সেই কুৰাৰৰ লগত ঘোঁৰা দৌৰ দিয়া পৰিসীমাৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে পাঠ্যক্ৰমক কাৰিকুলাম নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে কুৰাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ ঘোঁৰা দৌৰ দিয়াৰ যিখিনি পৰিসীমা সেই আৰম্ভণি বিন্দুৰ পৰা শেষ বিন্দুলৈ যোনটো
সেই য'ত গৈ ঘোঁৰাটো উপনীত হ'ব লাষ্টৰ বিন্দুটো সেই মাজৰ সময়খিনিহে ঘোঁৰা দৌৰত কি কৰা হয় গণনা কৰা হয় বা সেইখিনি গণ্য কৰা হয় ইয়াৰ আগতে কিমান সোনকালে আহিলে বা সেই শেষ বিন্দুটো পাৰ হৈ কিমান সোনকালে ঘোঁৰাটো দৌৰিলে কিমান স্পীডত দৌৰিলে কিমান গতিত দৌৰিলে সেইটো ইয়াতে গণ্য কৰা নহয় গতিকে সেই নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ মাজত নিৰ্ধাৰিত যিখিনি পৰিসীমা তাৰ মাজত দৌৰাৰ সময়খিনিহে বা দৌৰাৰ দিকটোহে কি কৰা হয় গণ্য কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ আমি এটা বিশেষ শ্ৰেণীত বিশেষ এটা ক্লাছত বা বিশেষ শিক্ষা বৰ্ষত একোটা বিষয়ৰ লগত বহুতখিনি দিক জড়িত কিন্তু গোটেইখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলে অধ্যয়ন কৰিব নালাগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিষয়সমূহে কি কৰিব লাগে ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিব লাগে অৰ্থাৎ এই ঘোঁৰা দৌৰ দিয়া পৰিসীমা
নমস্কাৰ সকলোকে প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰ আলোচনাত আমি আগবাঢ়িবলৈ ওলাইছো আজি আমি যোৱা ক্লাছত লৈ যোৱা বিষয়খিনি আমি আলোচনা কৰিম যোৱা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলো সাংবিধানিক শিক্ষাৰ সাংবিধানিক ব্যৱস্থাসমূহ সংবিধানত শিক্ষা সম্পৰ্কে কি কি ব্যৱস্থা উল্লেখিত আছে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছিলো আজি আমি আলোচনা কৰিম পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত আৰু ইয়াৰ পৰিচালনা পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত আৰু ইয়াৰ পৰিচালনা পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে আৰু ইয়াক আমি কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব পাৰো প্ৰত্যেক ৰূপত তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত আৰু পৰিচালনা শিক্ষা ব্যৱস্থাত পাঠ্যক্ৰম এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে পাঠ্যক্ৰম অবিহনে কোনো শিক্ষা ব্যৱস্থা সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হ'ব নোৱাৰে প্ৰত্যেক শিক্ষা ব্যৱস্থা পাঠ্যক্ৰম এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ পাঠ্যক্ৰম হল শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা বিশেষ শ্ৰেণীত বিশেষ শিক্ষা বৰ্গত অধ্যয়ন কৰিব লগা বিষয়বস্তুসমূহৰ সমষ্টি এটা বিশেষ শ্ৰেণীত শিক্ষাৰ্থীসকলে বিশেষ এটা শিক্ষা বৰ্গত যিখিনি বিষয়বস্তু অধ্যয়ন কৰিব লগা হয় সেই গোটেইখিনি পাঠ্যক্ৰম বুলি ইয়াতে অভিহিত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকলে যিখিনি বিষয়বস্তু অধ্যয়ন কৰিব যিখিনি বিষয়বস্তু এটা বিশেষ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰিব সেইখিনিকে পাঠ্যক্ৰম বুলি কোৱা হয় পাঠ্যক্ৰম শব্দটো যদি আমি শব্দাচয়ন কৰো তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে ইয়াৰ প্ৰতিশব্দ হৈছে ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে কাৰিকুলাম কাৰিকুলাম শব্দটো লেটিন ভাষাৰ কুৰাৰৰ পৰা আহিছে বা কুৰাৰৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে য'ত কুৰাৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ঘোঁৰা দৌৰ দিয়াৰ পৰিসীমা অৰ্থাৎ ঘোঁৰা এটা ঘোঁৰা দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত সেই আৰম্ভণি বিন্দুৰ পৰা শেষৰ বিন্দুৰ সেই মাজৰ স্থানখিনিক মাজৰ যিখিনি স্থান আছিল সেইখিনিক লেটিন ভাষাত কুৰাৰ বুলি কোৱা হৈছিল অৰ্থাৎ লেটিন ভাষাত সেই কুৰাৰ শব্দটোৰ পৰা কাৰিকুলাম শব্দটোৰ উৎপত্তি য'ত কুৰাৰৰ লগত পাঠ্যক্ৰমৰ বহুতখিনি মিল আছে আমি যদি চাওঁ যে এটা বিশেষ শ্ৰেণীত শিক্ষাৰ্থীসকলে অধ্যয়ন কৰিব লগা বিষয়বস্তুসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া থাকে সেইখিনি বস্তুৱে শিক্ষাৰ্থীসকলে অধ্যয়ন কৰিব তাৰ বাহিৰৰ বিষয়বস্তুখিনি অধ্যয়ন কৰিলে সেইখিনি ইয়াতে গণ্য কৰা নহয় উদাহৰণস্বৰূপে মই ক'ব পাৰো যে শিক্ষা বিষয়ক কোনো এটা বিশেষ শ্ৰেণীত শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দিশ আছে কিন্তু তাৰ মাজৰ পৰা কি কৰা হয় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয় যে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিশেষকৈ এই বিষয়খিনিহে অধ্যয়ন কৰিব এই বিষয়খিনি অধ্যয়ন কৰিহে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ পাৰদৰ্শিতাৰ কি কৰিব উমান ল'ব গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিশেষ এটা শ্ৰেণীত বিশেষ এটা শিক্ষা বৰ্ষত যিখিনি বিষয়বস্তু অধ্যয়ন কৰে সেই বিষয়বস্তুখিনিহে ইয়াতে গণ্য কৰা হয় যেনেকৈ ঘোঁৰা দৌৰ দিয়াৰ সেই আৰম্ভণি বিন্দু আৰু শেষৰ বিন্দুৰ সেই সময়খিনিকহে এই সময়খিনিত ঘোঁৰাৰ অৱস্থান ঘোঁৰাৰ গতিবিধি আদি লক্ষ্য কৰা হৈছিল ঠিক তেনেকে পাঠ্যক্ৰমত ইয়াতে সেই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিষয়বস্তুসমূহৰ ওপৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পাৰদৰ্শিতাকে গণ্য কৰা হ'ব তাৰ বাহিৰৰ পাৰদৰ্শিতা কি কৰা নহয় গণ্য কৰা নহয় গতিকে সেই ফালৰ পৰা দুটাৰ মাজত এটা মিল আছে কুৰাৰ আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ মাজত মিল আছে সেইকাৰণে কুৰাৰৰ পৰা কাৰিকুলাম শব্দটো উৎপত্তি হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰো বা বিশেষজ্ঞসকলে ইয়াক মানি লৈছে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকাৰীসকল আৰু শৈক্ষিক নীতি নিৰ্ধাৰকসকলে মানদণ্ড মূল্যায়ন কৰ্তব্যবোধ আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লগা হয় যেতিয়া পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয় পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকাৰীসকল বা পাঠ্যক্ৰম নীতি নিৰ্ধাৰকসকল যিসকল ব্যক্তিয়ে শিক্ষাৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে বিভিন্ন শিক্ষাৰ নীতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় প্ৰত্যেক শিক্ষা ব্যৱস্থা একোটা নীতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় শৈক্ষিক নীতি অবিহনে কোনো এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা সফলতাৰে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰে যেনেকৈ আমাৰ বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ আমি দেখা পাইছো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 2020 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি আধাৰ বৰ্তমান শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা গোটেই সামগ্ৰিক কাঠামোটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত গঢ় লৈ উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে সেই শিক্ষাৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা ব্যক্তিসকল পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা ব্যক্তিসকলে যেতিয়া পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰে বা নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে তেতিয়া শিক্ষাৰ মানদণ্ড মূল্যায়ন ব্যৱস্থা কৰ্তব্যবোধ এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লগা হয় মানদণ্ড কি হ'ব যোনটো পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব এই পাঠ্যক্ৰমৰ মানদণ্ড কেনেকুৱা হ'ব বা যোনটো নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব সেই নীতিৰ মানদণ্ড কি মানদণ্ডৰ আধাৰত সামগ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো গঢ় লৈ উঠিব বা মূল্যায়ন ব্যৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব বা কৰ্তব্যবোধ শিক্ষাৰ্থীৰ কৰ্তব্য কি হ'ব শিক্ষকৰ কৰ্তব্য কি হ'ব প্ৰশাসনিক ব্যক্তিসকলৰ বা কৰ্তৃপক্ষৰ কৰ্তব্য কি হ'ব সেই গোটেইখিনিক ইয়াতে
গুৰুত্ব দিব লগা হয়, গোটেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিহে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব লগা হয়। তাৰপিছত কৈছে পাঠ্যক্ৰম সাধাৰণতে শিক্ষাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ আধাৰত প্ৰস্তুত কৰা হয়। প্ৰত্যেক শিক্ষাৰ একোটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। লক্ষ্য উদ্দেশ্য অবিহনে কোনো শিক্ষা ব্যৱস্থা পূৰ্ণাংগ লাভ কৰিব নোৱাৰে বা সফলতাৰে সেই শিক্ষা ব্যৱস্থা পূৰ্ণতা লাভ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে লক্ষ্যৰ আধাৰতে কি কৰা হয়, পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয়। যদি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ যোনটো কৰি দিয়া হৈছে সেইখিনি প্ৰাপ্তি হ'ব, সেইখিনিক লাভ কৰিবৰ বাবে, সেইখিনিত উপনীত হ'বৰ কাৰণে সেই বিষয়টোৰ লগত সম্পৰ্কিত বিষয়বস্তুৱে কি কৰিব লাগিব, পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে যদি ব্যৱহাৰিক বা কাৰিকৰী বিষয়ৰ কোনো এটা পাঠ্যক্ৰমত যদি ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়বস্তু সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই কাৰিকৰীৰ যোনটো লক্ষ্য আছিলে, কাৰিকৰী শিক্ষাৰ লক্ষ্য আছিলে, সেইখিনিত কি কৰিব নোৱাৰে, উপনীত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ লগত জড়িত, কাৰিকৰী দিশটোৰ লগত জড়িত বিষয়বস্তুৱে পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে শিক্ষাৰ যোনটো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছিলে সেইখিনি উপনীত হ'ব পৰা যাব। পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ আৰু চিন্তাবিদসকলে ভিন্ন ধৰণৰ মতামত আগবঢ়াইছে। পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন ব্যক্তিসকল, বিভিন্ন দাৰ্শনিকসকলে বা চিন্তাবিদসকলে কি কৰিছে, ভিন্ন মতামত আগবঢ়াইছে পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে। কিছুমান মতে পাঠ্যক্ৰম কি হ'ব লাগে, বিষয়কেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে, কিছুমানৰ মতে পাঠ্যক্ৰম কৰ্মকেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে, কিছুমান পাঠ্যক্ৰম তাত্ত্বিকবিদৰ হ'ব লাগে, কিছুমানৰ পাঠ্যক্ৰম ব্যৱহাৰিক হ'ব লাগে। প্ৰত্যেকৰ ভিন্ন ভিন্ন মতামত আগবঢ়াইছে, ভিন্ন মতামত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। পাঠ্যক্ৰম শিক্ষাৰ্থীৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হয়। পাঠ্যক্ৰম মূলতঃ শিক্ষাৰ্থীৰ বিকাশ, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিখিনি প্ৰতিভা, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞানৰ বিকাশ, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অন্তৰ্নিহিত বিভিন্ন দিশসমূহৰ বিকাশৰ বাবে মূলতঃ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয়। অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিখিনি জ্ঞান, সেই জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। সেইবাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বয়স, মানসিক সমৰ্থতা আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন। যদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়, গতিকে বিশেষ এটা বয়সৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। কোনটো বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব, সেই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। যেতিয়া পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয়, সেই পাঠ্যক্ৰমখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক দক্ষতা বা সামৰ্থ্যতাৰে সেইখিনি ঢুকি পাবনে নাই, সেইখিনি সিহঁতৰ মানসিক সক্ষমতাৰ আধাৰত শিকিবলৈ সক্ষম হ'বনে নাই, মানসিক ক্ষমতাৰ আধাৰত শিকিবলৈ সক্ষম হ'বনে নাই আদি দিশখিনিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন। গতিকে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বয়স, মানসিক সমৰ্থতা, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতা আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন। যে পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যসূচী, যেতিয়া আমি পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যসূচী শব্দটো দেখিবলৈ পাওঁ, বিভিন্ন সময়ত আমি দুটা বস্তুক একে বুলি ভাবো, দুয়োটাকে আমি একে ধৰণৰ, আমাৰ মনত এটা ধাৰণা গঢ় লৈ উঠে যে পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যসূচী একে বিষয় বা একেই ধাৰণা, যাক আমি কাৰিকুলাম আৰু চিলেবাছ বুলি জানো। কাৰিকুলাম আৰু চিলেবাছ দুটা বেলেগ বস্তু, কিন্তু আমি বিভিন্ন সময়ত দুটা বস্তুকে যেতিয়া আমাৰ আগত উপস্থাপন কৰা হয়, আমি একে অৰ্থত আমি বুজি পাওঁ। আমাৰ মাজত এটা ধাৰণা গঢ় লৈ উঠে যে পাঠ্যসূচী আৰু পাঠ্যক্ৰম দুয়োটা একে বস্তু যেন আমি ভাবো, কিন্তু আচলতে দুটাৰ মাজত কিছুমান পাৰ্থক্য আছে। দুটা বস্তু একে নহয়, দুটাৰ মাজত কিছুমান পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰথমে কোৱা হৈছে কি যে পাঠ্যক্ৰম হ'ল বহল পৰিসৰৰ বিষয়বস্তু। পাঠ্যক্ৰমৰ ধাৰণাটো অতি বহল, ইয়াতে গোটেইখিনি বিষয়বস্তু সন্নিৱিষ্ট কৰা হয়। পাঠ্যক্ৰমত গোটেই নলেজ, গোটেই জ্ঞান, গোটেই তথ্য কি কৰা হয়, তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হয়। আনহাতে পাঠ্যসূচী হৈছে সীমিত পৰিসৰৰ। পাঠ্যক্ৰমত ইয়াতে জাষ্ট কোনটো টপিক পঢ়িব, কোনটো বিষয় পঢ়িব, সেইখিনি সীমিতভাৱে ইয়াতে উল্লেখ কৰা থাকিব, যে শিক্ষাৰ অৰ্থ, শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য, শিক্ষাৰ লক্ষ্য, শিক্ষাৰ পৰিসৰ, এইখিনি চিলেবাছতহে থাকিব। চিলেবাছত সেইখিনি উল্লেখ কৰা থাকিব, অৰ্থ, শিক্ষাৰ পৰিসৰ, শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য, শিক্ষাৰ লক্ষ্য, সেইখিনি চিলেবাছত বা পাঠ্যসূচীত সেইখিনিয়ে উল্লেখ থাকিব। কিন্তু পাঠ্যক্ৰমত কি থাকিব, সেই গোটেইখিনি বস্তু, শিক্ষাৰ অৰ্থ বুলি ক'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়, কি হয়, কোনে কি ধৰণৰ শিক্ষাৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰিছে, সেইখিনি গোটেইখিনি থাকিব। শিক্ষাৰ লক্ষ্য বুলি ক'লে কি বিষয়বস্তু তাত আহিব, কেনে ধৰণৰ
লক্ষ্য, কোনটো লক্ষ্যই কেনেধৰণে শিক্ষা হোৱাটো বিচাৰে বা শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য গোটেইখিনি তাত লিখিত ৰূপত উপস্থাপন কৰা থাকিব, ডিটেইলছত থাকিব, বিতংভাৱে তাত থাকিব। কিন্তু পাঠ্যসূচীত জাষ্ট সেই বিষয়খিনি উল্লেখ কৰা থাকে যে এইখিনি বিষয়। গতিকে সেইটো হৈছে পাঠ্যসূচী বা চিলেবাছ বুলি আমি যাক কওঁ। কিন্তু পাঠ্যক্ৰমটো হ'ল এটা বহল পৰিসৰ য'ত সামগ্ৰিক বিষয়সমূহ আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। গোটেইখিনি বিষয়বস্তু তাত বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা থাকে, সেইটো হ'ল পাঠ্যক্ৰম। আৰু যোনটো সংক্ষিপ্ত ৰূপত একোটা বিষয় হিচাপত উল্লেখ থাকে সেইটো হ'ল পাঠ্যসূচী বা চিলেবাছ। তাৰপিছত কৈছে পাঠ্যক্ৰম এক সামগ্ৰিক ধাৰণা। সামগ্ৰিক এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে ইয়াতে গোটেইখিনি বিষয়বস্তু সামৰি লোৱা হয়। শিক্ষাৰ অৰ্থ, লক্ষ্য, বৈশিষ্ট্য, শিক্ষাৰ পৰিসৰ, শিক্ষাৰ প্ৰকাৰ, সেই গোটেই বস্তুখিনি ইয়াতে কেৱল প্ৰকাৰ বুলি পাঠ্যসূচীতহে থাকিব, কিন্তু ইয়াতে কি কৰা থাকিব, ডিটেইলছত শিক্ষাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ কি কৰা থাকিব, তাত বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা থাকিব পাঠ্যক্ৰমত। গতিকে সেইকাৰণে ইয়াক সামগ্ৰিক বুলি কোৱা হৈছে, এইটো গোটেইখিনি দিশ সামৰি লয়। আনহাতে পাঠ্যসূচী হ'ল আংশিক ধাৰণা। আংশিক এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে সেই বিষয়সমূহে কেৱল ইয়াতে উল্লেখ থাকে, বিষয়সমূহে ইয়াতে কেৱল নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া থাকে, সেইকাৰণে ইয়াক আংশিক ধাৰণা বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে বিষয়সমূহ সন্নিৱিষ্ট থাকে, ইয়াত বিতংভাৱে দিয়া নাথাকে, সেইকাৰণে ইয়াক আংশিক বুলি কোৱা হৈছে। শৈক্ষিক অভিজ্ঞতাক ইংগিত দিয়ে। পাঠ্যক্ৰমে কি কৰে, শৈক্ষিক অভিজ্ঞতাক ইংগিত দিয়ে। যিখিনি বিষয়বস্তু অধ্যয়ন কৰিব, অধ্যয়ন কৰাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা, সেইখিনিত ইংগিত বহন কৰে কোনে, পাঠ্যক্ৰম। অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শৈক্ষিক অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব। শৈক্ষিক অভিজ্ঞতা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ হ'ব, শিক্ষাৰ্থীসকলে শৈক্ষিক অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু পাঠ্যসূচীয়ে কি কৰে, মূল বিষয়ক চিহ্নিত কৰে। পাঠ্যক্ৰমে ইয়াতে শৈক্ষিক অভিজ্ঞতাৰ সলনি বিষয়সমূহকে চিহ্নিত কৰে। ইয়াতে শৈক্ষিক অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে উল্লেখ নাথাকে যে এইখিনি বিষয় অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, সেইখিনিহে দিয়া থাকে। কিন্তু সেই বিষয়খিনিৰ অভিজ্ঞতা শিক্ষাৰ্থীসকলে পাঠ্যসূচীৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব নোৱাৰে। সেই বিষয়খিনিৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ হ'লে পাঠ্যক্ৰমৰ সহায় ল'ব লাগিব। গতিকে এইখিনি হ'ল পাঠ্যসূচী আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ মাজত থকা কিছুমান পাৰ্থক্য। এতিয়া সেই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকৰণ মূল ভিত্তি, পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকৰণৰ মূল ভিত্তি। পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকৰণৰ কিছুমান ভিত্তিৰ আধাৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পাঠ্যক্ৰমসমূহ প্ৰস্তুত কৰোঁ। পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰোঁতে কিছুমান ভিত্তিৰ সহায় লোৱা হয় বা ভিত্তিৰ আধাৰত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয়। পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত সাধাৰণতে ইয়াতে তিনিটা ভিত্তিৰ কথা কোৱা হৈছে, তিনিটা মূল দিশৰ আধাৰত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত হয়। তিনিটা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পাঠ্যক্ৰমসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হয়। এইকেইটা হৈছে দাৰ্শনিক ভিত্তি, সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি আৰু মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি। দাৰ্শনিক ভিত্তি, সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি আৰু মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি। এই তিনিটা ভিত্তি, তিনিটা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি সাধাৰণতে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হয়। এই তিনিটা দিশৰ এক পৃথক ধাৰণা, পৃথক বিষয়বস্তু পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো তিনিটা বেলেগ বেলেগ ধৰণে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। প্ৰথমে কোৱা হৈছে দাৰ্শনিক ভিত্তি। শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশ যেনে শিক্ষাৰ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আদি কি হ'ব তাক দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা বিবেচনা কৰা হয়। দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী যোনটো আমি কি কৰোঁ, বিভিন্ন শিক্ষাৰ দিশসমূহ আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব যাওঁতে শিক্ষাৰ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, তাৰপিছত শিক্ষাদান পদ্ধতি, সেই দিশসমূহ যেতিয়া পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ আধাৰত সেইখিনিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয়। শিক্ষাৰ লক্ষ্য চিন্তা চৰ্চাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য চিন্তা চৰ্চাৰ আধাৰতে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, যিখিনি দাৰ্শনিক ভিত্তিৰ আধাৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ আধাৰত এইখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। আজিৰ পৰা 20 বছৰ পিছত সমাজ ব্যৱস্থা কেনেধৰণৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইখিনি দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ আধাৰতে সেইখিনি আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ। দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ আধাৰতে সেইখিনিক আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ আধাৰত, দাৰ্শনিক ভিত্তিৰ আধাৰত কি কৰা হয়, একোটা শিক্ষা ব্যৱস্থা লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যসমূহ কি হ'ব সেই বিষয়ে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ কি কৰে, আলোচনা কৰে বা বিবেচনা কৰা হয়। পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনিও দাৰ্শনিক ভিত্তিৰ আধাৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। পাঠ্যক্ৰমৰ সামগ্ৰিক গাঁথনিটো কেনেকুৱা হ'ব,
কোনটোৰ পিছত কেনেধৰণৰ বিষয়বস্তু আহিব সেই ক্ৰমটো সেই গাঁথনিটো দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ আধাৰতে নিৰ্ধাৰণ হয় দাৰ্শনিক ভিত্তিয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ বৌদ্ধিক যৌক্তিক বিশ্লেষণ অনুসন্ধান সমস্যা সমাধান আদি মানসিক ক্ষমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে দাৰ্শনিক ভিত্তিটোৱে কি কৰে শিক্ষাৰ্থীৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতা কেনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যৌক্তিক ক্ষমতা কেনেকুৱা বিশ্লেষণ ক্ষমতা কেনেকুৱা অনুসন্ধান ক্ষমতা কেনেকুৱা বা সমস্যা সমাধান ক্ষমতা কেনেকুৱা সেই গোটেইখিনি ক্ষমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কি কৰে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰে গতিকে সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবেহে এটা সঠিক পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পাৰিব কাৰণ দাৰ্শনিক ভিত্তিয়ে এই দিশসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত কৈছে সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি দাৰ্শনিক ভিত্তিত পালো কি যে শিক্ষাৰ দিশসমূহ যিখিনি চিন্তা বা বিভিন্ন সুদূৰ প্ৰসাৰী সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হয় ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে ভৱিষ্যত কি হ'ব গোটেইখিনি যেতিয়া বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভংগীৰে নিৰ্ধাৰণ ল'ব লগা হয় তেতিয়া আমি দাৰ্শনিক ভিত্তিৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিয়ে কি কৰে সাধাৰণতে সমাজৰ প্ৰয়োজন দাবী আকাংক্ষা বিশ্বাস আদি গুৰুত্ব দি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰে সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিত কি কৰা হয় সমাজ এখনৰ আশা সমাজ এখনৰ আকাংক্ষা সমাজৰ প্ৰয়োজন সমাজৰ দাবী সমাজৰ বিশ্বাস আদি দিশসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে সমাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তু অধ্যয়ন কৰিব প্ৰয়োজন হৈছে সমাজত কি নতুনত্ব আহিছে নতুনত্ব অহাৰ লগে লগে সেই বিষয়সমূহ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব সমাজ ব্যৱস্থাৰ সৈতে শিক্ষাৰ্থীসকলে সমাযোজন হ'ব পৰাকে পাঠ্যক্ৰম গঢ় দি তুলিব লাগিব গতিকে সেই দিশসমূহৰ পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলিত হয় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমক আমি সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি পাঠ্যক্ৰম বুলি কম অৰ্থাৎ সমাজৰ আশা আকাংক্ষা সমাজৰ দাবী সমাজৰ প্ৰয়োজন আদিৰ দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি যোনটো পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত হয় যোনটো পাঠ্যক্ৰম গঢ় লৈ উঠে তাক সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত কৈছে সামাজিক সমস্যা সামাজিক পৰিৱৰ্তন সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণ আৰু হস্তান্তৰ আদিৰ দিশৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে শিক্ষাৰ সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিৰ আন এটা দিশ কি কোৱা হৈছে সামাজিক সমস্যাসমূহ সেই সমস্যাসমূহ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে সামাজিক সমস্যাসমূহ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলকো সামাজিক সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰাব লাগে সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলকো সবল কৰি তুলিব লাগে সামাজিক পৰিৱৰ্তন সমাজ এখন পৰিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন দিশসমূহ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ দিশসমূহ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলকো নিজৰ মানসিকতা সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সমান্তৰালভাৱে পৰিৱৰ্তন কৰাবৰ কাৰণে কি কৰে উৎসাহিত কৰে সমান্তৰালভাৱে সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণ প্ৰত্যেক সমাজ ব্যৱস্থাৰ কিছুমান সভ্যতা সংস্কৃতি থাকে সেই সভ্যতা সংস্কৃতিখিনি সংৰক্ষণ কেনেদৰে কৰিব পাৰি সেইখিনি সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিৰ আধাৰত আমি পাঠ্যক্ৰমত কি কৰিব পাৰোঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ আৰু কোৱা হৈছে যে সেই সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ সমান্তৰালভাৱে তাক আমি হস্তান্তৰ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ আমি কেনেদৰে ইয়াক কি কৰিব পাৰোঁ হস্তান্তৰ কৰিব পাৰোঁ সেই দিশখিনিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া দেখিবলৈ পাওঁ শিক্ষাৰ সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিয়ে সেই গোটেইখিনি দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায় তাৰপিছত কৈছে সামাজিক দক্ষতা জ্ঞান অৰ্থনৈতিক দিশ আদিক প্ৰাধান্য দিয়া হয় সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিত কি কৰা সামাজিক দক্ষতা সমাজ এখনত সুস্থভাৱে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সামাজিক দক্ষতা থকাটো প্ৰয়োজন বিভিন্ন সামাজিক দক্ষতা যেনেকৈ সহযোগিতা সহনশীলতা সহানুভূতিশীলতা প্ৰতিযোগিতা আদি দিশসমূহৰ সেই সামাজিক দক্ষতাসমূহ থকাটো অতি প্ৰয়োজন সমাযোজন উপযোজন সমন্বয়ন সেই গোটেইবিলাক সামাজিক দিশৰ ধাৰণা পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগত উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ গতিকে শিক্ষাৰ সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিয়ে সেই সামাজিক দক্ষতাসমূহ বিকাশ হোৱাটো গুৰুত্ব দিয়ে সামাজিক জ্ঞান সমাজ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন জ্ঞান অৰ্থনৈতিক দিশ আদি সকলো দিশ ইয়াতে কি কৰা হয় গুৰুত্ব দিয়া হয় শিক্ষাৰ সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিত তাৰপিছত কৈছে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি বৰ্তমান সময়ত পাঠ্যক্ৰমত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিত কোৱা হয় যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগ্ৰহ অভিৰুচি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক ক্ষমতা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিচৰা মতে যেতিয়া পাঠ্যক্ৰমটো
প্ৰস্তুত কৰা হ'ব তেতিয়াহ'লে সেই পাঠ্যক্ৰমটো নিশ্চিত ৰূপত এটা সফল পাঠ্যক্ৰম হিচাপে পৰিগণিত হ'ব সেইকাৰণে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিয়ে কি কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পাৰদৰ্শিতা সিহঁতৰ সক্ষমতা সিহঁতৰ সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ সম্পৰ্কীয় ধাৰণা বা সিহঁতৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতা আদিৰ দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কি কৰে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিত মানৱ আচৰণ আৰু মন সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিত কি কৰা মানৱ আচৰণ আৰু মন সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় মানৱ আচৰণ মানুহৰ আচৰণ আৰু মন সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় যাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আচৰণ কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনৰ বিভিন্ন ধাৰণাসমূহত কেনেদৰে অধিক সবল কৰি তুলিব পাৰি সেই দিশসমূহ ইয়াতে বিচাৰ কৰা হয় সেই দিশসমূহৰ আধাৰত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয় শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সামৰ্থ্যক প্ৰাধান্য দি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয় শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সামৰ্থ্য এটা দুটা শব্দৰ কথা কোৱা হৈছে শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সামৰ্থ্য শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক ক্ষমতা কেনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সামৰ্থ্য কেনেকুৱা সেই দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আৰু সেই বিশেষ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সামগ্ৰিক অৱস্থানটো কেনেকুৱা সামগ্ৰিক ধাৰণাৰ আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেইখিনি মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিয়ে কি কৰে গুৰুত্ব দিয়ে ব্যক্তি পাৰ্থক্য আৰু ব্যক্তিসত্ত্বৰ আধাৰত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিলে অধিক ফলপ্ৰসূতা লাভ কৰিব পাৰি শিক্ষাৰ মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিয়ে কি কৰে যে আমি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰোঁতে সদায় ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু ব্যক্তিসত্ত্বৰ আধাৰত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব লাগে ব্যক্তি পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ দুজন ব্যক্তি কেতিয়াও সিহঁতৰ আগ্ৰহ অভিৰুচি মনোভাৱ বা ক্ষমতাৰ কেতিয়াও এক হ'ব নোৱাৰে দুজন ব্যক্তিৰ মাজত আমি সদায় পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাম দুজন ব্যক্তিৰ মানসিক দক্ষতা দুজন ব্যক্তিৰ আগ্ৰহ দুজন ব্যক্তিৰ অভিজ্ঞতা দুজন ব্যক্তিৰ অভিক্ষমতা দুজন ব্যক্তিৰ অভিপ্ৰায় সদায় বেলেগ গতিকে সেই বেলেগ বেলেগ অভিপ্ৰায়ৰ আধাৰতে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব লাগে যেহেতু দুজন ব্যক্তিৰ আগ্ৰহ অভিৰুচি কেতিয়াও এক নহয় সেইকাৰণে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ আগ্ৰহ অভিৰুচিৰ আধাৰত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে সেই ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে এজন ভাল শিক্ষাৰ্থী উচ্চ বৌদ্ধিক ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষাৰ্থী আৰু এজন নিম্ন বৌদ্ধিক ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষাৰ্থী দুজনৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে গতিকে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰোঁতে সেই দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব যে কেৱল বৌদ্ধিকভাৱে শক্তিশালী বা উচ্চ শিক্ষাৰ্থীসকলে সেইখিনি এবাৰতে বুজি পাব পাৰে বা সিহঁতৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষমতা বহুত হাই বহুত উচ্চ গতিকে সিহঁতৰ কাৰণে জটিল ধাৰণা এটা পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলেও সমস্যা নাই কিন্তু নিম্ন বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীসকলে সেইটোৱে সিহঁতৰ কাৰণে সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন আৰু নিম্ন বুদ্ধিসম্পন্ন উভয় দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাটো প্ৰয়োজন সেইখিনি কথা কোৱা হৈছে আৰু ব্যক্তিসত্তা অৰ্থাৎ ব্যক্তিৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছে ব্যক্তিৰ যিখিনি গুণাৱলী আছে সেই গুণাৱলীৰ আধাৰত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকল কেনে ধৰণৰ গুণাৱলীৰ অধিকাৰী এই গুণাৱলীৰ আধাৰত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব লাগিব তাৰপিছত কৈছে মনোবৈজ্ঞানিক নীতি তত্ত্ব আদিৰ আধাৰত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিলে তাক সফল ৰূপত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি মনোবৈজ্ঞানিক নীতি মনোবৈজ্ঞানিক কিছুমান নীতি যেনে সহজৰ পৰা জটিললৈ অগ্ৰসৰ হোৱা তাৰপিছত শিক্ষাৰ্থীসকলক বুজি পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগ্ৰহ হিচাপে পাঠ্যক্ৰম উপস্থাপন কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দাবী হিচাপে পাঠ্যক্ৰম উপস্থাপন কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিচৰা মতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰা এইবিলাক মনোবৈজ্ঞানিক কিছুমান নীতি ইয়াৰ আৰু কোৱা হৈছে মনোবৈজ্ঞানিক কিছুমান তত্ত্ব কিছুমান থিয়ৰিৰ কথা কোৱা হৈছে কিছুমান তত্ত্বৰ আধাৰ যোগেদি আমি কি কৰিব লাগে বিষয়বস্তু বা পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব লাগে তেতিয়া অধিক সফল ৰূপত আমি সেই পাঠ্যক্ৰম প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনাৰ অভিগমনসমূহ পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনাৰ কিছুমান অভিগমন আছে পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত সেই অভিগমনসমূহ জনাটো অতি প্ৰয়োজন পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনা কৰিব যাওঁতে সেই অভিগমনসমূহৰ জ্ঞান থকাটো অতি প্ৰয়োজন পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতৰ পিছৰ স্তৰটোৱে হৈছে পাঠ্যক্ৰম প্ৰয়োগ বা পৰিচালনা পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত তাক প্ৰয়োগ কৰা বা পৰিচালনা কৰা পিছৰ স্তৰটো যেতিয়া পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত হৈ গ'ল প্ৰস্তুত হৈ যোৱাৰ পিছত তাক কি কৰিব লাগিব পৰিচালনা কৰিব লাগিব বা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত সেই পাঠ্যক্ৰম প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব গতিকে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতৰ পিছৰ স্তৰটো হৈছে প্ৰয়োগ বা পৰিচালনা স্তৰ এই স্তৰত
শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওপৰত কি কৰা হয় নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰমসমূহ প্ৰয়োগ কৰা হয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগত সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন দিশৰ বিকাশ সাধন কৰা হয় গতিকে সেই পাঠ্যক্ৰম প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিকাশ সাধন কৰা হয় গতিকে সেইখিনি কৰিব যাওঁতে কিছুমান বিশেষ দিশ বা অভিগমন বিচাৰ কিছুমান বিশেষ দিশ বিবেচনা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন যেতিয়া পাঠ্যক্ৰম কি কৰিব প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত কিছুমান বিশেষ দিশ বিবেচনা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন যেনেকৈ কোৱা হৈছে পৰিকল্পনা স্পষ্ট ধাৰণা পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনাৰ উপায় দলীয় কাৰ্য বাধামুক্ত যোগাযোগ পুনৰীক্ষণ শিক্ষাৰ স্তৰ আদি এই দিশসমূহ যেতিয়া বিবেচনা কৰি সেই দিশসমূহ যেতিয়া বিচাৰ কৰি পাঠ্যক্ৰম উপস্থাপন কৰিব তেতিয়া সেই পাঠ্যক্ৰম অধিক সফলতাৰে কি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে পৰিকল্পনা এনেকুৱা নহয় যে যিভাৱে পাঠ্যক্ৰম উপস্থাপন কৰা এটা নিৰ্ধাৰিত পৰিকল্পনা যে এইটো স্তৰৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম থাকিব সেই এইটো সময়ত পাঠ্যক্ৰমটো প্ৰয়োগ কৰা হ'ব এনে ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰয়োগ কৰা হ'ব তাৰপিছত কৈছে স্পষ্ট ধাৰণাৰ কথা কোৱা হৈছে যে স্পষ্ট ধাৰণা থাকিব লাগিব পাঠ্যক্ৰমটো সম্পৰ্কে স্পষ্ট ধাৰণা পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনাৰ বিভিন্ন উপায়সমূহ পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনাৰ বিভিন্ন উপায়সমূহৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব লাগিব অৱগত হ'লেহে সেই পাঠ্যক্ৰমৰ সামগ্ৰিক ধাৰণাখিনি আধাৰত আমি পাঠ্যক্ৰম সফল ৰূপত উপস্থাপন কৰিব পাৰিম দলীয় কাৰ্য বাধামুক্ত যোগাযোগ পুনৰীক্ষণ শিক্ষাৰ স্তৰ ইত্যাদি এইটো কৈছে যে পাঠ্যক্ৰমৰ স্পষ্ট ধাৰণা থকাটো প্ৰয়োজন যোনজন ব্যক্তি পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনা কৰিব সেই ব্যক্তিয়ে পৰিকল্পনা কৰি ল'ব লাগিব যোনটো পাঠ্যক্ৰম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হ'ল প্ৰস্তুত কৰি দিয়া হ'ল তাৰ বিষয়ে সামগ্ৰিক এটা স্পষ্ট ধাৰণা ব্যক্তিজনৰ থাকিব লাগিব পৰিচালনা কৰা ব্যক্তিজনৰ পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনাৰ উপায়সমূহ জনা থাকিব লাগিব কেনেদৰে আমি সঠিক পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ দলীয় কাৰ্য সম্পৰ্কেও তেওঁ সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগিব বাধামুক্ত যোগাযোগ পাঠ্যক্ৰমটো পুনৰীক্ষণ কৰিব লাগিব ৰিভিউ কৰিব লাগিব তাৰপিছত শিক্ষাৰ বিভিন্ন স্তৰ হিচাপে পাঠ্যক্ৰমখিনিক আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব বা পৰিচালনা কৰিব লাগিব পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ স্তৰ বিবেচনা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন তাৰপিছত কৈছে শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম হ'ল পৰম্পৰাগত অভিগমনৰ এটা প্ৰকাৰ পৰম্পৰাগত অভিগমনৰ এটা উদাহৰণ হ'ল কি শিক্ষক কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক নহয় শিক্ষক কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত কি কোৱা হৈছে যে শিক্ষকসকলৰ আগ্ৰহ অভিৰুচি শিক্ষকসকলৰ ইচ্ছা আদিৰ আধাৰত এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম পৰিচালিত হয় যোনটো পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা এটা অভিগমন এই অভিগমনে কি কৰে শিক্ষকজনক কি কৰা হয় সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় শিক্ষকজনে নিজৰ ইচ্ছা নিজৰ অভিৰুচি নিজৰ অভিপ্ৰায় হিচাপে অনুসৰি কি কৰে পাঠ্যক্ৰমসমূহ পৰিচালনা কৰে বা পাঠ্যক্ৰমসমূহ উপস্থাপন কৰে পাঠ্যক্ৰম উপস্থাপনত শিক্ষকজনৰ আগ্ৰহ অভিৰুচিৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়ে শিক্ষকজনৰ নিজৰ ব্যক্তিগত অভিপ্ৰায়ৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়ে শিক্ষকজনে সমগ্ৰ পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনাৰ ওপৰত নিজকে সুপৰিয়ৰ বা নিজকে উচ্চ স্তৰৰ ব্যক্তি বুলি ইয়াতে ভাবে অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে গোটেই পাঠ্যক্ৰমৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে শিক্ষকজনৰ আগ্ৰহ অভিৰুচি শিক্ষকজনৰ নিজস্ব ক্ষমতা বা নিজস্ব অভিপ্ৰায়ৰ আধাৰত এই এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম পৰিচালিত হয় এইটো পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা এটা অভিগমন ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমান সময়ত কেইবাটাও পাঠ্যক্ৰমৰ অভিগমন নতুনকৈ আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ সংযোজিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ কেইবাটাও পাঠ্যক্ৰমৰ অভিগমন সংযোজিত হৈছে সেই অভিগমনসমূহে শিক্ষা ব্যৱস্থাক এটা নতুন ৰূপত গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে যেনেকৈ কোৱা হৈছে কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত ইয়াতে কোৱা হৈছে কি যে শিক্ষাৰ্থীসকলে যি জ্ঞান আহৰণ কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰুকাৰ্য শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ব্যৱহাৰ বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞান আহৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰ্মৰ যোগেদি কি কৰা হ'ব এইখিনি উপস্থাপন কৰা হ'ব একোটা কামৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব একোটা কামৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিকাশ ঘটোৱা হ'ব কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত
সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় একোটা কামৰ প্ৰতি আৰু সেই কামটোৰ আধাৰতে শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰে নিজৰ প্ৰতিভাৰ বিকাশ সাধন কৰায় নিজৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰায় নিজৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰায় এইটো হ'ল কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীসকলে হাতে কামে কাম কৰি বা একোটা কৰ্মত নিয়োজিত হৈ বিষয়বস্তুৰ ধাৰণা লাভ কৰে তাৰপিছত শিশু বা শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম যোনটো বৰ্তমান সময়ত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিগমন বুলি আমি গণ্য কৰিব পাৰো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে শিশুসকলক মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে এই পাঠ্যক্ৰমসমূহ গঢ় লৈ উঠিব শিশুসকলক শিক্ষাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু শিশুসকলৰ আগ্ৰহ অভিৰুচি শিশুসকলৰ নিজৰ ব্যক্তিগত দক্ষতা বৌদ্ধিক ক্ষমতা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিপ্ৰায় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনোভাৱ আদিৰ দিশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি কৰা হয় এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম উপস্থাপন কৰা হয় আৰু সেই অভিগমনটো বৰ্তমান শিক্ষাৰ বিশেষকৈ নিম্ন স্তৰত আমি বহলভাৱে এই অভিগমনটো অৰ্থাৎ শিশুকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমৰ যোনটো অভিগমন সেইটো আমি প্ৰয়োগ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ বিশেষকৈ নিম্ন স্তৰত য'ত শিক্ষাৰ্থীসকলক পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু সামগ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমটো শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক কৰি তোলা হয় তাত শিক্ষাৰ্থীসকলে বিচৰা মতে পাঠ্যক্ৰমটো গঢ় দি তোলা হয় এই পাঠ্যক্ৰমটোৱে বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক অধিক কি কৰিছে ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগ্ৰহক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ব্যক্তিগত অভিৰুচিক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে সেইকাৰণে এই পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম বুলি অভিহিত কৰা হৈছে গোটেই পাঠ্যক্ৰমটো শিক্ষাৰ্থীসকলক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰি তোলা হয় কাৰণে ইয়াক শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম বুলি আমি ক'ব পাৰো তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে সংহত পাঠ্যক্ৰম ইয়াতে কোৱা হৈছে যে কি কৰা হ'ব ইয়াতে কেইবাটা বিষয় সংযোগ কৰি সংহতিৰ জৰিয়তে কেইবাটা বস্তু সংমিশ্ৰণ কৰি কি কৰা হয় এই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰি তোলা হয় ইয়াতে যেনেকৈ কোৱা হৈছে যে বিষয়কেন্দ্ৰিক হ'ব পাৰে বিষয়কেন্দ্ৰিক তাৰপিছত বিষয়কেন্দ্ৰিক তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে লাৰ্ণাৰ চেন্ট্ৰিক বা বিষয়কেন্দ্ৰিক শিশুকেন্দ্ৰিক বা শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক গোটেইকেইটা অভিগমনৰ আধাৰত সংহত পাঠ্যক্ৰম অভিগমনটো গঢ় লৈ উঠিছে ইয়াতে মিশ্ৰিত ৰূপত সকলোকেইটা অভিগমনৰ বিষয় আমি ইয়াতে কি দেখিবলৈ পাওঁ সংমিশ্ৰণত এই অভিগমনটো গঢ় লৈ উঠা আমি দেখিবলৈ পাওঁ সংহত পাঠ্যক্ৰমত শিশুকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম বিষয়কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম গোটেইখিনি পাঠ্যক্ৰমৰ একোটা অংশ ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰি গোটেইকেইটা সংমিশ্ৰণত সংহত পাঠ্যক্ৰমটো গঢ় লৈ উঠিছে যোনটো বৰ্তমান সময়তো আমি এটা জনপ্ৰিয় অভিগমন হিচাপে আমি ক'ব পাৰো বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম এই সংহত পাঠ্যক্ৰমৰ অভিগমনৰ আধাৰত গঢ় লৈ উঠে য'ত সকলোকেইটা দিশক গুৰুত্ব দিয়া হয় বিষয়কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমতো গুৰুত্ব দিয়া হয় কৰ্মকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমতো গুৰুত্ব দিয়া হয় তাত্ত্বিক দিশটোৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয় ব্যৱহাৰিক দিশটোৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয় শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয় শিক্ষককেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয় গোটেইকেইটা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি এক নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ অভিগমন গঢ় লৈ উঠিছে যাক সংহত পাঠ্যক্ৰম বুলি কোৱা হয় সংহত পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সকলোবোৰ দিশৰ আধাৰত এই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰি তোলা হয় তাৰপিছত সৰ্বাত্মক বা ব্যাপক পাঠ্যক্ৰম এই পাঠ্যক্ৰমত কি কৰা হয় সকলোবোৰ দিশ যাক আমি হলিষ্টিক সৰ্বাংগীন বিকাশ হোৱাকে সকলোবোৰ দিশ ইয়াতে সামৰি লোৱা হয় শৰীৰ চৰ্চাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবোৰ দিশ এটা কেৱল এটা বা দুটা বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰা নহয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৰ্বাত্মক বিকাশৰ কাৰণে সকলো ক্ষেত্ৰত বিকাশ হ'বৰ কাৰণে গোটেইখিনি দিশ ইয়াতে কি কৰা হয় সামৰি লোৱা হয় সৰ্বাত্মক বা ব্যাপক পাঠ্যক্ৰমত ব্যক্তি এজনৰ বিকাশৰ যিমানখিনি দিশ আছে সেই গোটেইখিনি দিশ সামৰি লোৱা হয় এতে শাৰীৰিক বিকাশ মানসিক বিকাশ সামাজিক বিকাশ বৌদ্ধিক বিকাশ গোটেইকেইটা বা আৱেগিক বিকাশ বিকাশৰ গোটেইখিনি দিশ সামৰি লৈ সৰ্বাত্মক বা ব্যাপক পাঠ্যক্ৰম গঢ় লৈ উঠিছে বা সেই শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম ব্যৱস্থাটো
বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আবিৰ্ভাৱ হৈছে, যাক আমি সৰ্বাত্মক বা ব্যাপক পাঠ্যক্ৰমৰ অভিগমন বুলি কওঁ। এই অভিগমনটো জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিহেতু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট যাক কোৱা হয়, সৰ্বাত্মক বা সৰ্বাংগীন বা সম্পূৰ্ণ বিকাশৰ ওপৰত এই সৰ্বাত্মক বা ব্যাপক পাঠ্যক্ৰমে গুৰুত্ব দিয়ে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে ক্ষুদ্ৰ আৰু ডাঙৰ স্তৰত গৱেষণা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত, ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত এটা দিশ হৈছে কি যে গৱেষণা। শিক্ষাৰ ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত আন এটা দিশ হৈছে কি গৱেষণা। গৱেষণাৰ জৰিয়তে শৈক্ষিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰো। গৱেষণাৰ জৰিয়তে শৈক্ষিক দিশসমূহক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আৰু পদ্ধতিগতভাৱে তাক উপস্থাপন কৰিব পাৰো। শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দিশসমূহক বিজ্ঞানসন্মত আৰু পদ্ধতিগতভাৱে তাক উপস্থাপন কৰাৰ এক উপায় হৈছে গৱেষণা, আৰু শৈক্ষিক সমস্যাসমূহ সমাধানৰ উপায় হৈছে গৱেষণা। শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা থাকিব পাৰে। সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব যাওঁতে তাক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, তাক পদ্ধতিগতভাৱে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। গতিকে পদ্ধতিগত আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোকে গৱেষণা বুলি অভিহিত কৰা হয়। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰা, পদ্ধতিগতভাৱে অধ্যয়ন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে গৱেষণা। গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে কি গৱেষণা কাৰ্য। গৱেষণাৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখন বা শিক্ষাক বিকাশ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণাই এক বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰিহণা যোগায়। গৱেষণাৰ জৰিয়তে শৈক্ষিক বিকাশ হ'বলৈ সক্ষম হয়। যদি আমি গৱেষণা নকৰো তেতিয়া আমি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত বিকাশ লাভ কৰিব নোৱাৰো। গতিকে সেই গৱেষণা কাৰ্যৰ শিক্ষাৰ ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰখনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। গৱেষণা কাৰ্য দুটা স্তৰত আমি ভাগ কৰিব পাৰো, এটা হ'ল ক্ষুদ্ৰ স্তৰ আৰু এটা হ'ল ডাঙৰ স্তৰ। যাক আমি মাইক্ৰ আৰু মেক্ৰ দুটা লেভেলত বা দুটা স্তৰত আমি কি কৰো, দুটা পৰ্যায় বা দুটা স্তৰত আমি কি কৰিব পাৰো, গৱেষণা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰো। ক্ষুদ্ৰ আৰু ডাঙৰ স্তৰত গৱেষণা কাৰ্য, শৈক্ষিক গৱেষণা কাৰ্য বা শৈক্ষিক গৱেষণা ক্ষুদ্ৰ স্তৰতো হ'ব পাৰে, ডাঙৰ স্তৰতো হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও কোৱা হৈছে যে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 চনত শৈক্ষিক গৱেষণাৰ ওপৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। একাডেমিক ৰিচাৰ্চ, শৈক্ষিক গৱেষণাৰ ওপৰত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে কি কৰিছে, সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছে যে শৈক্ষিক গৱেষণা কাৰ্যৰ জৰিয়তে শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন দিশসমূহক আমি কি কৰি প্ৰকাশ কৰিব পাৰো, সেইখিনি প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰো, সেইখিনি সমাজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ হ'ব পৰাকে সেই গৱেষণা কাৰ্যৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন দিশ উপস্থাপন কৰিব পাৰো। গতিকে শৈক্ষিক গৱেষণাৰ ওপৰত ই অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ কোনে, নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি। গতিকে গৱেষণা কাৰ্য শিক্ষাৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, যাৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰখনো প্ৰতিফলিত হয়। গৱেষণা কাৰ্য দুটা লেভেলত, দুটা স্তৰত হ'ব পাৰে, ক্ষুদ্ৰ আৰু বহল স্তৰ বা ডাঙৰ স্তৰ। তো শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত গৱেষণাৰ বৈশিষ্ট্য কেইটামান ইয়াতে কোৱা হৈছে যে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত কেইটামান বৈশিষ্ট্য অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইকেইটা হৈছে পদ্ধতিগত। শৈক্ষিক গৱেষণাৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে পদ্ধতিগত। এই শৈক্ষিক গৱেষণাৰ কাৰ্যটো অতি পদ্ধতিগত, চিষ্টেমেটিকেলি হ'ব। এটা নিৰ্দিষ্ট সিকুৱেন্সত এটা স্তৰ, এটা পদ্ধতিগতভাৱে এটা চিষ্টেমেটিকেলি গোটেইখিনি প্ৰচেছ হ'ব, এনেকুৱা নহয় খেলিমেলিকে নহয়। সেইটো এটা বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰ অনুসৰণ, শৈক্ষিক গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিসমূহ অনুসৰণ কৰা হয়। ইয়াতে সকলোবোৰ পদ্ধতি বিজ্ঞানসন্মত হয়। যিখিনি পদ্ধতি শৈক্ষিক গৱেষণাত প্ৰয়োগ কৰা হয়, ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইখিনি গোটেইখিনি বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি। পৰীক্ষামূলকৰ লগতে পৰ্যবেক্ষণমূলক। শৈক্ষিক গৱেষণা পৰীক্ষামূলক হ'ব পাৰে বা পৰ্যবেক্ষণমূলকো হ'ব পাৰে। আমি পৰীক্ষাৰ যোগেদিও শৈক্ষিক সমস্যা বা শৈক্ষিক গৱেষণা কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব পাৰো। কেতিয়াবা আমি পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তেও আমি গোটেই পৰিৱেশটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিও আমি সমস্যাৰ সমাধান লাভ কৰিব পাৰো। পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তে সমস্যাৰ সমাধান লাভ কৰিব পাৰো বা পৰীক্ষাৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা বা বিভিন্ন অভিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো, সমস্যা
শৈক্ষিক সমস্যাসমূহ আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে পৰীক্ষামূলক লগতে পৰ্যবেক্ষণমূলক বুলি কোৱা হৈছে যে শৈক্ষিক গৱেষণা কাৰ্য পৰীক্ষামূলকো হ'ব পাৰে পৰ্যবেক্ষণমূলকো হ'ব পাৰে তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে সামাজিক সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক দাৰ্শনিক আদি দিশৰ সৈতে জড়িত শৈক্ষিক গৱেষণা কাৰ্যটো সামাজিক সমস্যাৰ লগত জড়িত সামাজিক দিশৰ লগত জড়িত সাংস্কৃতিক সমস্যা সাংস্কৃতিক দিশ অৰ্থনৈতিক দাৰ্শনিক আদি দিশৰ লগত শৈক্ষিক গৱেষণা কাৰ্যটো জড়িত হৈ আছে শৈক্ষিক গৱেষণা কাৰ্য সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক দাৰ্শনিক আদি দিশসমূহৰ আধাৰতে গঢ় লৈ উঠিছে অৰ্থাৎ এই গোটেইকেইটা দিশৰ সৈতে শৈক্ষিক সমস্যাসমূহ বা শৈক্ষিক গৱেষণা কাৰ্য জড়িত হৈ আছে নতুন সমস্যা সমাধান আৰু সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ শৈক্ষিক গৱেষণা কাৰ্য কি কৰে সদায় নতুন সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰে আৰু সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ যোনটো বিশ্লেষণ কৰিব সাধাৰণ বিশ্লেষণ নহয় সমালোচনাৰ আধাৰত তাক বিশ্লেষণ কৰিব সকলোবোৰ দিশ চালি জাৰি চাইহে তাক বিশ্লেষণ কৰিব কেৱল এটা দিশক অনুসৰণ কৰি বিশ্লেষণ নকৰে সমালোচনাৰ আধাৰত সেই বিষয়টো বিশ্লেষণ কৰিব তাৰ পিছতহে তাৰ গ্ৰহণযোগ্যতাটো কি কৰিব প্ৰতিফলিত কৰিব গতিকে নতুন সমস্যাৰ সমাধান কৰে শৈক্ষিক গৱেষণাই আৰু শৈক্ষিক গৱেষণাই সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ কৰে সকলোবোৰ বিষয়বস্তু এনালাইসিস কৰি বিভিন্ন ক্ৰিটিকেল এনালাইসিস যাক কোৱা হয় সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ গোটেইখিনি সমালোচনাৰ আধাৰত সমালোচনামূলক দৃষ্টিভংগীৰ আধাৰত তাক বিশ্লেষণ কৰে তাৰপিছত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা গৱেষণা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণা কাৰ্য আমি সাধাৰণতে তিনি ধৰণৰ গৱেষণা কাৰ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ পৰিমাণগত গৱেষণা গুণগত গৱেষণা আৰু মিশ্ৰিত গৱেষণা পৰিমাণগত গৱেষণা যিখিনি গৱেষণাক আমি কি কৰিব পাৰো সাংখ্যিক মানৰ জৰিয়তে সেই গৱেষণাৰ ফলাফল আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰো সাংখ্যিক মানৰ দ্বাৰা গৱেষণাৰ ফলাফল যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিব পৰা যায় তাক পৰিমাণগত গৱেষণা বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ 100ৰ ভিতৰত 90 100ৰ ভিতৰত 90 বা 80% 70% 100ৰ ভিতৰত 75% নম্বৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থী সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক যিখিনিকে আমি সংখ্যাৰ জৰিয়তে যিবিলাক গৱেষণা কাৰ্যৰ ফলাফল আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰো তাক আমি পৰিমাণগত গৱেষণা বুলি অভিহিত কৰো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত গৱেষণা কৰা হয় যাৰ ফলাফল সংখ্যাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা হয় যেনেকৈ দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ গড় বয়স কিমান দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বয়সৰ গড়টো কিমান সেইখিনি যেতিয়া আমি জানিবলৈ যাম তেতিয়া আমাৰ সংখ্যাৰ জৰিয়তে আমি তাক প্ৰকাশ কৰিব লাগিব বা দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উচ্চতা কিমান ওজন কিমান গড় ওজন কিমান গড় উচ্চতা কিমান সেইখিনি আমি যেতিয়া সেই সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিম আৰু মানটো আমি সংখ্যাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিম তেতিয়া তাক পৰিমাণগত গৱেষণা বুলি অভিহিত কৰা হয় কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ দিশ আছে যিখিনি আমি সংখ্যাৰ জৰিয়তে কি কৰিব নোৱাৰো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো যেনে দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে গণিতত কেনেকুৱা এটা কেনেকুৱা বুলি শব্দটো আমি সংখ্যাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো গণিতত শিক্ষাৰ্থীসকলে 100 গণিতত 80 সেইটো আমি সংখ্যাৰ জৰিয়তে তেনেকৈ কেনেকুৱা শব্দটোৰ আমি অৰ্থ কি বিশ্লেষণ আমি সংখ্যাৰ জৰিয়তে কৰিব নোৱাৰো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি শব্দৰ জৰিয়তেহে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব সংখ্যাৰ ফলত যেনে গণিতত শিক্ষাৰ্থীসকলে অতি ভাল বা বেয়া সেই শব্দৰ জৰিয়তে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ গৱেষণাৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰা হয় আৰু সেইখিনি গুণগত গৱেষণা বুলি কোৱা হৈছে তাৰপিছত আৰু এটা গৱেষণা হৈছে মিশ্ৰিত য'ত গুণগত আৰু পৰিমাণগত দুয়োটা দিশক সামৰি লৈ এই ধৰণৰ গৱেষণা কাৰ্য কৰা হয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত তাৰপিছত আমি আগতে পাইছিলো যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত হোৱা দুটা গৱেষণা কাৰ্য ক্ষুদ্ৰ স্তৰত আৰু ডাঙৰ স্তৰৰ কথা কোৱা হৈছিলে ক্ষুদ্ৰ স্তৰৰ গৱেষণা সৰু ক্ষেত্ৰ এখনত গৱেষণা কৰাকে বুজায় সৰু এটা এৰিয়াত অঞ্চলত গৱেষণা কৰা বুজায় যেনেকৈ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আদিৰ মাজত যে কিবা সমস্যা হৈছে সেই সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যোনটো গৱেষণা কাৰ্য কৰা হয় তাক ক্ষুদ্ৰ স্তৰৰ গৱেষণা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা কোনো এটা বিশেষ শিক্ষানুষ্ঠানৰ মাজত কিবা এটা সমস্যা হৈছে সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া গৱেষণা কাৰ্য কৰা হ'ব সেইটো হ'ব ক্ষুদ্ৰ স্তৰৰ গৱেষণা যেনেকৈ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিশেষ এটা শ্ৰেণীৰ বিশেষ এটা বিষয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে
ফেল কৰিছে, কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পৰা নাই, এবছৰ 2 বছৰ তেনেকুৱা হৈছে। পিছত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ভাবিলে কি কাৰণত এই সমস্যাটো হৈছে, গতিকে সেই বিশেষ শ্ৰেণীৰ বিশেষ ছাবজেক্টৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বিষয়ে যেতিয়া তদন্ত কৰা হ'ব, অধ্যয়ন কৰা হ'ব কি কাৰণত, সেইটো হ'ব ক্ষুদ্ৰ স্তৰ, অৰ্থাৎ এই অনুষ্ঠানৰ মাজতে সীমাবদ্ধ। এই গৱেষণাৰ প্ৰায়োগিকতা সীমিত ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয়। যোনটো ফলাফল পোৱা গ'ল কেৱল সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতহে ইয়াৰ প্ৰযোজ্য হ'ব, বাকী শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰযোজ্যতা নাথাকিব। সেই শিক্ষানুষ্ঠানতহে ইয়াৰ যিখিনি ৰিজাল্ট পোৱা গ'ল, ফলাফল পোৱা গ'ল, সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰা হ'ব। তাৰপিছত ডাঙৰ স্তৰৰ গৱেষণা ইয়াত হৈছে বহল বা দীৰ্ঘম্যাদী সমাধান বা অধ্যয়ন কৰিবলৈ এই গৱেষণা কৰা হয়। বহল বা দীৰ্ঘম্যাদী সমাধানৰ কাৰণে এই অধ্যয়ন বা এই গৱেষণা কৰা হয়। যেনেকে শিক্ষা নীতি নিৰ্ধাৰণ, পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে, ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ বা ৰাজ্যই যিখিনি গৱেষণা কৰে সেইখিনি ডাঙৰ স্তৰৰ গৱেষণা বা মেক্ৰ' লেভেল ৰিচাৰ্চ বুলি কোৱা হৈছে। ডাঙৰ স্তৰ গোটেই ৰাজ্যখনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব, গোটেই দেশখনৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাষ্ট্ৰখনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব। সামগ্ৰিকভাৱে এই গৱেষণা পৰিচালনা কৰা হয়। এই গৱেষণা সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই দিশখিনি সামৰি লোৱা হয়। এই গৱেষণা পৰিণাম আৰু প্ৰয়োগ ব্যাপক। এই গৱেষণা এটা বৃহৎ সংখ্যক ব্যক্তিক সামৰি লয় আৰু ইয়াৰ পৰিসৰটো ব্যাপক পৰিসৰৰ হয়। তাৰপিছত সমসাময়িক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণাৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ, শিক্ষাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰকৃতি ইয়াৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান। শিক্ষাৰ যোনটো দেশ এখনত যোনটো চৰকাৰ চলি থাকে, সেই চৰকাৰ নিজৰ আদৰ্শ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনতো প্ৰতিফলিত কৰিব খোজে। সেইকাৰণে এইটো এটা গৱেষণাৰ এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক দিশ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। গৱেষণাৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান, পক্ষপাতিত্বমূলক প্ৰৱণতা দূৰ কৰা আৰু বস্তুনিষ্ঠভাৱে বিশ্লেষণৰ জটিলতা। গতিকে এইকেইটা হ'ল সমসাময়িক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ গৱেষণাৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি সময় হৈ আহিল, ইমানতে সামৰিছোঁ।